Bonjour et bienvenue. Hello and welcome to 3 Minute French Course 13. In this course, we're going to be going through lessons 108 to 116. As always, this course is full of new vocabulary and new grammatical structures that will help you to say even more in French. There will also be lots of opportunities for you to practice everything that you're learning, plus everything that you've learnt in the previous courses. I hope you enjoy this 13th course in the 3 Minute French series, and just like before, the method and the layout are all the same. Don't forget, the trick is to learn little but often, so that you maintain enthusiasm and get into a good habit with your French learning. That way, you'll find everything goes in a lot more easily, and more importantly, it'll stay put. Happy learning! Merci beaucoup! Let's start this lesson with a quick recap of the words and phrases that we learnt in the last lesson. How do you say in French, who with? Avec qui? What with? Avec quoi? How long for? Pour combien de temps? What colour? De quelle couleur? Here's your first word for this lesson. Bien. Bien. It means well. Bien. So how would you say in French, he sings very well? Il chante très bien. Il chante très bien. She is playing very well. Elle joue très bien. Elle joue très bien. He doesn't feel very well. Ils ne se sentent pas très bien. Ils ne se sentent pas très bien. He does it very well. Il le fait très bien. Il le fait très bien. You write very well. Tu écris très bien. Vous écrivez très bien. They speak well, but they don't write very well. Ils parlent bien, mais ils n'écrivent pas très bien. Ils parlent bien, mais ils n'écrivent pas très bien. I think we speak well. Je pense que nous parlons bien. Je pense que nous parlons bien. Or, je pense qu'on parle bien. Je pense qu'on parle bien. Most of the time, the word bien goes in the same place in a French sentence as you put well in an English sentence. However, there is one little exception, the past tense. When you talk in the past tense in French, you have two parts, the auxiliary verb and the past participle. The word bien goes in between these two words. So if you wanted to say something like, he has played well, you would have to say in French, he has well played. Il a bien joué. Il a bien joué means he has played well. Il a bien mangé. Il a bien mangé. He has eaten well.
So how would you say in French, she played very well today? Elle a très bien joué aujourd'hui. Elle a très bien joué aujourd'hui. He spoke very well. Il a très bien parlé. Il a très bien parlé. She didn't sing well. Elle n'a pas bien chanté. Elle n'a pas bien chanté. You did it well. Tu l'as bien fait. Vous l'avez bien fait. They swam well yesterday. Ils ont bien nagé hier. Ils ont bien nagé hier. Everything was going very well. Tout allait très bien. Tout allait très bien. Now, there's just one more little thing to say about the word bien in French. If you want to talk about how well somebody speaks a language, in English we tend to say, he speaks good French, or she speaks good English. However, in French, what you literally say is, he speaks well the French. It's a bit weird, I know, but that's how they say it in French. Il parle bien le français. That means he speaks good French. Elle parle bien l'anglais. Elle parle bien l'anglais. She speaks good English. Now, the reason I've put the or the le in brackets is because there is a slight disagreement in the French-speaking world over whether to put it in or not. I'm not sure whether I've mentioned a book called Le Bon Usage before, but it's almost like a Bible of French grammar. Le Bon Usage says that you should use le when you say je parle bien le français. There are many French people who agree, and possibly just as many who disagree. Therefore, choose as you will. I always say the word le in this situation because that's how I was taught, but it doesn't really matter because you'll be understood either way. So you can say il parle bien français or il parle bien le français. Similarly, you can say elle parle bien anglais or elle parle bien l'anglais. So the word le can be used or missed off when you're saying he speaks or she speaks good French or good English or whichever language you're talking about. So how would you say in French, Pierre speaks very good English? Pierre parle très bien l'anglais. Pierre parle très bien l'anglais. Annie speaks very good French. Annie parle très bien le français. Annie parle très bien le français.
So don't forget, you can say le français or just français. So you can say Annie parle très bien le français or Annie parle très bien français. And they both mean the same thing. How would you say I speak Russian quite well? Je parle assez bien le russe. Je parle assez bien le russe. So we've learnt that the word bien means well. Well, here's your next word for this lesson. Mieux. Mieux. It means better. Mieux. Now, I can hear you saying, wait, we've already learnt the word for better. It was meilleur. Well, there are two words for better in French, and they can't be used interchangeably. There is a strict rule as to when each one can be used. Can you remember what an adjective is? An adjective is a word that you can put it is in front of. You can say it is better, so the word better is an adjective. When you're saying that a noun is better, a noun being any object or thing, you would use the word meilleur. So whenever something is, was, or will be better, you should always use meilleur. Le vin est meilleur. Le vin est meilleur. The wine is better. La nourriture était meilleure. La nourriture était meilleure. The food was better. Tout sera meilleur. Tout sera meilleur. Everything will be better. However, the word mieux is what we call an adverb. In English, adverbs generally end in the letters ly, such as happily, quickly, or slowly, but this particular adverb doesn't. So mieux means better in the sense of an adverb, meaning it's always used to describe a verb. For example, il se sent mieux. Il se sent mieux means he feels better, so it's describing how he feels. Elle chante mieux. Elle chante mieux. She sings better, so it's describing how she's singing. Il joue mieux. Il joue mieux. They play better, so it's describing how they're playing. So when it's describing a verb, you use mieux. When it's describing a noun, you use meilleur. In the past tense, the word mieux can go straight after the auxiliary verb, just like bien, or it can come after the past participle, like in English. I've heard the mieux placed after the auxiliary verb a lot more than I've heard it placed after the past participle, but both positions are equally valid. Il a mieux joué aujourd'hui. Il a mieux joué aujourd'hui. He played better today. Il a joué mieux aujourd'hui. Il a joué mieux aujourd'hui. He played better today. So they're both correct. How would you say in French, she sings better now? Elle chante mieux maintenant. Elle chante mieux maintenant. He is playing better today. Il joue mieux aujourd'hui. Il joue mieux aujourd'hui. So in this lesson so far we've had bien, which means well. Meilleur means better when it's used as an adjective, meaning it describes a noun. And mieux, which means better when it's used as an adverb, so it's describing a verb. How would you say in French, she speaks English well,
but she speaks French better. Elle parle bien l'anglais, mais elle parle mieux le français. Elle parle bien l'anglais, mais elle parle mieux le français. I speak German much better. Je parle l'allemand beaucoup mieux. Je parle l'allemand beaucoup mieux. You can add a word to the end of mieux, and you get mieux que, which means better than. So how would you say in French, she sings better than me? Elle chante mieux que moi. Elle chante mieux que moi. He plays better than Pierre. Il joue mieux que Pierre. Il joue mieux que Pierre. So bien means well. Meilleur means better when it's describing a noun, so when it's being used as an adjective. Mieux means better when it's describing a verb, so it's being used as an adverb. And mieux que means better than. How would you say in French, he feels better than yesterday? Il se sent mieux qu'hier. Il se sent mieux qu'hier. You speak English better than me. Tu parles anglais mieux que moi. Vous parlez anglais mieux que moi. How would you say, using the informal way of saying you speak English better than I speak French? Tu parles anglais mieux que je parle français. Tu parles anglais mieux que je parle français. He plays better than her. Il joue mieux qu'elle. Il joue mieux qu'elle. They did it better today than yesterday. Ils l'ont fait mieux aujourd'hui qu'hier. Ils l'ont fait mieux aujourd'hui qu'hier. So in this lesson we've had bien, which means well, meilleur, which means better when it's used as an adjective, mieux means better when it's used as an adverb, and mieux que means better than. How would you say in French, she sings a lot better than him? Elle chante beaucoup mieux que lui. Elle chante beaucoup mieux que lui. Here's your next word for this lesson. Le mieux. Le mieux. It means the best. Le mieux. So how would you say in French, Marie sings the best?
Marie chante le mieux. Marie chante le mieux. How would you say in French, Pierre plays the best? Pierre joue le mieux. Pierre joue le mieux. Marie plays well, Pierre plays better, but André always plays the best. Marie joue bien, Pierre joue mieux, mais André joue toujours le mieux. Marie joue bien, Pierre joue mieux, mais André joue toujours le mieux. I think that I do it the best. Je pense que je le fais le mieux. Je pense que je le fais le mieux. Whom do you think plays the best? Pour toi, qui joue le mieux? Pour vous, qui joue le mieux? So we've had bien, which means well. Meilleur means better when it's used as an adjective. Mieux means better as an adverb. Mieux que means better than. And le mieux means the best. How would you say in French, I can't decide who did it the best? Je ne peux pas décider qui l'a fait le mieux. Je ne peux pas décider qui l'a fait le mieux. Now we've looked at the adverbs well, better and the best, which were bien, mieux and le mieux. Now let's go through the opposites. Your next word is mal. Mal, which means badly. Mal. So how would you say in French, she sings very badly? Elle chante très mal. Elle chante très mal. How would you say in French, he is playing badly today? Il joue mal aujourd'hui. Il joue mal aujourd'hui. He doesn't speak badly. Il ne parle pas mal. Il ne parle pas mal. Now, most of the time, the adverb mal goes in the same place as badly goes in English. However, there is one little exception, when you're using the past tense. When you use the past tense in French, as we've seen many times, you have two verbs, the auxiliary verb and the past participle. If you use the word mal, it goes in between the auxiliary and the past participle. So if you wanted to say something like, he has played badly, you would have to say, he has badly played. Il a mal joué. Il a mal joué. So that means he has played badly. Il a mal chanté. Il a mal chanté. He sang badly. So how would you say in French, she played very badly today?
Elle a très mal joué aujourd'hui. Elle a très mal joué aujourd'hui. He spoke badly. Il a mal parlé. Il a mal parlé. So we've had bien, meaning well, meilleur, meaning better as an adjective, mieux, meaning better as an adverb, mieux que means better than, le mieux means the best, and mal means badly. How would you say, she didn't sing too badly yesterday? Elle n'a pas trop mal chanté hier. Elle n'a pas trop mal chanté hier. Now, there's just one more little thing to note about the word mal. If you want to talk about how badly someone speaks a language, in English we tend to say things like, he speaks bad French, or she speaks bad English. In French, however, what you have to say instead is, he speaks badly the French. Il parle mal le français. Il parle mal français. He speaks bad French. Elle parle mal l'anglais. Elle parle mal anglais. She speaks bad English. Now, the reason I put the word le in brackets is the same reason as before when I said il parle bien le français. You can put the le in if you like, or you can leave it out. It's up to you. I tend to leave the le in the sentence because that's what the French grammar Bible, Le Bon Usage, says to do. So, il parle mal le français, or il parle mal français, he speaks bad French. Or elle parle mal anglais, elle parle mal l'anglais, she speaks bad English. So how would you say in French, Pierre speaks very bad English? Pierre parle très mal l'anglais. Pierre parle très mal l'anglais. Annie speaks very bad French. Annie parle très mal le français. Annie parle très mal le français. I speak Russian quite badly. Je parle assez mal le russe. Je parle assez mal le russe. Now here's your next phrase for this lesson. Plus mal. Plus mal. It means worse, or literally it means more badly. Plus mal. Now, we've already had a word for worse. We learnt pire, P-I-R-E. Well, there are actually two words for worse in French, and they can't be used interchangeably. There is a strict rule as to when to use each one, just like we had with mieux and meilleur. Pire was an adjective, so it can be used to describe a noun. For example, ce vin est pire. Ce vin est pire. This wine is worse. However, plus mal is an adverb, which means it's always used to describe a verb. Il joue plus mal. Il joue plus mal. That means he plays worse. So pire is used as an adjective to describe a noun, and plus mal is an adverb and it's used to describe a verb. Now, in the past tense, the phrase plus mal always goes after the past participle, just like in English. In French, there's a rule that says if an adverb is one syllable, it goes in between the auxiliary verb and the past participle.
However, if it's more than one syllable, it goes after the past participle. Since the phrase plus mal is 2 syllables, it comes after the past participle. The word mieux, on the other hand, was only 1 syllable. That's why it comes before the past participle. So, il a joué plus mal hier. Il a joué plus mal hier. He played worse yesterday. How would you say in French, she is singing worse today? Elle chante plus mal aujourd'hui. Elle chante plus mal aujourd'hui. He played worse yesterday. Il a joué plus mal hier. Il a joué plus mal hier. So in this lesson we've had bien, meaning well, meilleur as an adjective to mean better, mieux as an adverb means better, mieux que means better than, le mieux means the best, mal means badly, and plus mal means worse, or literally more badly. How would you say he felt worse yesterday? Il s'est senti plus mal hier. Il s'est senti plus mal hier. He feels worse today. Il se sent plus mal aujourd'hui. Il se sent plus mal aujourd'hui. I think she's playing worse now. Je pense qu'elle joue plus mal maintenant. Je pense qu'elle joue plus mal maintenant. Who sings worse, Pierre or Jeanne? Qui chante plus mal, Pierre ou Jeanne? Qui chante plus mal, Pierre ou Jeanne? Here's your next phrase for this lesson. Plus mal que. Plus mal que. It means worse than. Plus mal que. So how would you say in French, I play worse than you? Je joue plus mal que toi. Je joue plus mal que vous. He plays worse than Pierre. Il joue plus mal que Pierre. Il joue plus mal que Pierre. She sings worse than me. Elle chante plus mal que moi. Elle chante plus mal que moi. So, just to recap, we've had bien, meaning well, meilleur, meaning better as an adjective, mieux,
which means better as an adverb. Mieux que, which means better than. Le mieux, meaning the best. Mal means badly. Plus mal means worse. And plus mal que means worse than. How would you say in French, he feels worse today than yesterday? Il se sent plus mal aujourd'hui qu'hier. Il se sent plus mal aujourd'hui qu'hier. They speak Spanish worse than me. Il parle espagnol plus mal que moi. Il parle espagnol plus mal que moi. We did it a lot worse than her. Nous l'avons fait beaucoup plus mal qu'elle. Nous l'avons fait beaucoup plus mal qu'elle. Here's your final phrase for this lesson about describing actions as better or worse. Le plus mal. Le plus mal. It means the worst. Le plus mal. So how would you say in French, Marie sings the worst? Marie chante le plus mal. Marie chante le plus mal. I don't sing better than Sophie, but I don't sing the worst. Je ne chante pas mieux que Sophie, mais je ne chante pas le plus mal. Je ne chante pas mieux que Sophie, mais je ne chante pas le plus mal. Hugo plays the best, and Pierre plays the worst. Hugo joue le mieux, et Pierre joue le plus mal. Hugo joue le mieux, et Pierre joue le plus mal. Marie plays badly. Pierre plays worse, but André plays the worst. Marie joue mal. Pierre joue plus mal, mais André joue le plus mal. Marie joue mal. Pierre joue plus mal, mais André joue le plus mal. So that's the end of this lesson about describing things as better or worse. So we've had bien, which means well. Meilleur means better when it's describing a noun. Mieux means better when it's describing a verb. Mieux que means better than. Le mieux means the best. Mal means badly. Plus mal means worse. Plus mal que means worse than. And le plus mal means the worst.
It's time now to practice what we've been learning in this lesson. How would you say in French, how does she play so well? Comment joue-t-elle si bien? Comment joue-t-elle si bien? He always plays better than you. Il joue toujours mieux que toi. Il joue toujours mieux que vous. You don't drive badly, but you don't drive the best. Tu ne conduis pas mal, mais tu ne conduis pas le mieux. Vous ne conduisez pas mal, mais vous ne conduisez pas le mieux. He did it better today, but yesterday it was terrible. Il a fait mieux aujourd'hui, mais hier c'était terrible. Il a fait mieux aujourd'hui, mais hier c'était terrible. They sing well, but I sing much better. Il chante bien, mais je chante beaucoup mieux. Il chante bien, mais je chante beaucoup mieux. Do you dance better than Sophie? Danses-tu mieux que Sophie? Dansez-vous mieux que Sophie? He spoke very good French. Il a parlé très bien le français. Il a parlé très bien le français. I don't speak badly. Je ne parle pas mal. Je ne parle pas mal. He plays the worst. Il joue le plus mal. Il joue le plus mal. Very well. Très bien. Très bien. Now let's do some reverse translations. What do these French sentences mean in English? Il fait tout mieux que moi. Il fait tout mieux que moi. He does everything better than me. Ils ont joué le mieux, et nous avons joué le plus mal. Ils ont joué le mieux, et nous avons joué le plus mal. They played the best and we played the worst. Je pense que nous jouons mieux aujourd'hui qu'hier. Je pense que nous jouons mieux aujourd'hui qu'hier.
I think we're playing better today than yesterday. Penses-tu que nous faisons mieux que? Penses-tu que nous faisons mieux que? Do you think we're doing better than them? Ça va mal. Ça va mal. It's going badly. Elle parle beaucoup mieux l'anglais maintenant. Elle parle beaucoup mieux l'anglais maintenant. She speaks English much better now. Vous avez très bien chanté, mais j'ai mal chanté. Vous avez très bien chanté, mais j'ai mal chanté. You sang very well, but I sang badly. Je n'ai pas chanté le plus mal, mais je n'ai pas très bien chanté. Je n'ai pas chanté le plus mal, mais je n'ai pas très bien chanté. I didn't sing the worst, but I didn't sing very well. So the adverb bien always goes in front of the past participle. It's classed as a short adverb, even if we use the word très with it. So, je n'ai pas très bien chanté. I didn't sing very well. Il danse bien. Il danse bien. They dance well. Tout va bien. Tout va bien. Is everything going well? What we'll do now are some recap translations to incorporate words and phrases that we've learnt in previous lessons. How would you say in French, they have already called me? Ils m'ont déjà appelé. Ils m'ont déjà appelé. I have a reservation in the name of Smith. J'ai une réservation sous le nom de Smith. J'ai une réservation sous le nom de Smith. I'd like a return ticket for Marseille, please. Je voudrais un aller-retour pour Marseille, s'il vous plaît. Je voudrais un aller-retour pour Marseille, s'il vous plaît. I think it's always very good here. Je pense que c'est toujours très bon ici. Pour moi, c'est toujours très bon ici. Where is the basket? Où est le panier? Où est le panier? I would like a taxi at 1:45. Je voudrais un taxi à 1h moins le quart. Je voudrais un taxi à 1h moins le quart. Do you know if they understood when we spoke in English?
Sais-tu s'ils ont compris quand nous avons parlé en anglais? Savez-vous s'ils ont compris quand nous avons parlé en anglais? I like the east of France, it's very beautiful. J'aime l'est de la France. Il est très beau. J'aime l'est de la France. Il est très beau. Do you like wine? Aimes-tu le vin? Aimez-vous le vin? Did you do the cooking? The food is delicious. As-tu fait la cuisine? La nourriture est délicieuse. Avez-vous fait la cuisine? La nourriture est délicieuse. Now let's do some French to English recap translations. What do these French sentences mean in English? Je suis désolé, mais je ne comprends pas ce que vous me dites. Je suis désolé, mais je ne comprends pas ce que vous me dites. I'm sorry, but I don't understand what you're saying to me. Qu'avait-il? Qu'avait-il? What did they have? Je voudrais une écharpe rouge. Je voudrais une écharpe rouge. I would like a red scarf. Ce n'est pas fantastique. Ce n'est pas fantastique. It isn't fantastic. Vas-tu prendre le déjeuner ici? Vas-tu prendre le déjeuner ici? Are you going to have lunch here? Je pense que le poulet est toujours parfait ici. Je pense que le poulet est toujours parfait ici. I think the chicken is always perfect here. Elle pense que Pierre est ici quelque part. Elle pense que Pierre est ici quelque part. She thinks Pierre is here somewhere. Je voudrais prendre un verre de vin, mais je suis trop jeune. Je voudrais prendre un verre de vin, mais je suis trop jeune. I would like to have a glass of wine, but I'm too young. Il n'y avait pas beaucoup de nourriture à l'hôtel, mais nous mangeons au restaurant ce soir. Il n'y avait pas beaucoup de nourriture à l'hôtel, mais nous mangeons au restaurant ce soir. There wasn't much food at the hotel, but we're eating at the restaurant tonight. Qu'y a-t-il derrière l'hôtel? Qu'y a-t-il derrière l'hôtel? What is there behind the hotel? Let's start this lesson with a quick recap
of the words and phrases that we learnt in the last lesson. How do you say in French, well? Bien. Better when it's used as an adjective. Meilleur. Better when it's used as an adverb. Mieux. Better than. Mieux que. The best. Le mieux. Badly. Mal. Worse. Plus mal. Worse than. Plus mal que. The worst. Le plus mal. Quite a few lessons ago, we learnt that if you put the word plus in front of an adjective, then it means more. Plus délicieux. Plus délicieux means more delicious. Plus terrible. Plus terrible means more terrible. And do you remember that I mentioned that in English, sometimes you put an ER on the end of adjectives instead of putting more in front of them? The rule is that you use ER if the adjective has 2 syllables or fewer. However, in French, you always use plus in front of the adjective, no matter how short or long it is. Plus grand means bigger. Plus petit means smaller. Plus cher means more expensive. Well, in this lesson, we're going to learn a little bit more about the comparative. When you add plus in front of an adjective in French, you're making it more of whatever it is. More big, more small, more terrible, etc. This is called the comparative because you're comparing it to the norm. C'est plus grand means it's bigger. Ce vin-ci est plus délicieux que ce vin-là. Ce vin-ci est plus délicieux que ce vin-là. This wine is more delicious than that wine. Let's have a look again at what we did last time. Plus que means more than. And in French you can put the plus in front of any adjective. But in English, to form a comparative, the general rule is, if it's 2 syllables or fewer, add ER. If it's 3 syllables or more, use more. For example, big becomes bigger, small becomes smaller, old becomes older, pretty becomes prettier, funny becomes funnier, tall becomes taller, short becomes shorter, young becomes younger, green becomes greener. All of those adjectives are 2 syllables or fewer. With some longer adjectives, we get things like more beautiful, more delicious, more expensive, more extraordinary, more interesting, more intelligent, more trustworthy, more believable, more exciting. In French, no matter how many syllables a word has, the comparative rule is always the same. Just put a plus in front of the adjective, and the word plus means more. Plus grand means bigger. Plus beau means more beautiful. Plus délicieux means more delicious. Plus extraordinaire, more extraordinary. Plus intelligent, more intelligent. Plus petit, smaller. Plus jeune, younger. Plus cher, more expensive. How would you say in French, Pierre is bigger than Paul?
Pierre est plus grand que Paul. Pierre est plus grand que Paul. I am younger than you. Je suis plus jeune que toi. Je suis plus jeune que vous. This car is smaller than that car. Cette voiture-ci est plus petite que cette voiture-là. Cette voiture-ci est plus petite que cette voiture-là. So plus que means more than. How would you say Marie is older than Sophie? Marie est plus vieille que Sophie. Marie est plus vieille que Sophie. And here's the opposite of plus que, moins que. Moins que means less than. Moins que. So how would you say Calais is less expensive than Paris? Calais est moins cher que Paris. Calais est moins cher que Paris. The car is less quick than the train. La voiture est moins rapide que le train. La voiture est moins rapide que le train. Pierre is less intelligent than Michel. Pierre est moins intelligent que Michel. Pierre est moins intelligent que Michel. We've learnt the word meilleur in French means better. In English, we say better rather than saying gooder, which would be the logical way of saying it. So we say this wine is better than that wine, rather than this wine is gooder than that wine. There is no logical reason for this in English. It simply stems back to our Germanic heritage, coming from the German word besser, which means better. So you'd say in French, le vin est meilleur ici. The wine is better here. So meilleur means better. How would you say in French, everything is better here? Tout est meilleur ici. Tout est meilleur ici. The food is better here. La nourriture est meilleure ici. La nourriture est meilleure ici. The wine is always better here. Le vin est toujours meilleur ici. Le vin est toujours meilleur ici. So we've had plus que, which means more than, moins que, meaning less than, and meilleur, which means better. How would you say in French, do you think this is better? Penses-tu que ceci est meilleur? Or pensez-vous que ceci est meilleur?
My food is delicious, but it isn't better than Marie's food. Ma nourriture est délicieuse, mais elle n'est pas meilleure que la nourriture de Marie. Ma nourriture est délicieuse, mais elle n'est pas meilleure que la nourriture de Marie. This hotel is much better. Cet hôtel est beaucoup meilleur. Cet hôtel est beaucoup meilleur. The opposite of meilleur is pire. Pire, which means worse. Pire. So how would you say in French, it's much worse here? C'est beaucoup pire ici. C'est beaucoup pire ici. The food is worse here. La nourriture est pire ici. La nourriture est pire ici. The wine is always worse here. Le vin est toujours pire ici. Le vin est toujours pire ici. So we've had plus que, which means more than, moins que, meaning less than, meilleur, which means better, and pire, which means worse. Now, when you put er on the end of an adjective, that's called the comparative. Next, we're going to learn something called the superlative. The superlative in English is when you add est onto the end of an adjective. For example, the biggest car, or the smallest car. The same rule regarding the number of syllables applies here too. If the adjective has more than 2 syllables, instead of adding est to the end, you put the word most in front of it. For example, the most terrible wine, or the most delicious wine. In French, no matter what, you always put le plus in front of the adjective to form the superlative. Le plus grand. Le plus grand means the biggest. Le plus petit. Le plus petit means the smallest. Le plus terrible. Le plus terrible, the most terrible. Le plus délicieux. Le plus délicieux, the most delicious. Le plus cher. Le plus cher means the most expensive. So in English, to form a superlative, the general rule is if it's 2 syllables or fewer, add est. If it's 3 syllables or more, use most. So 2 or fewer, we have things like big, which becomes the biggest. Small becomes smallest. Old becomes oldest. Pretty becomes prettiest. Funny becomes the funniest. Tall becomes tallest. Short becomes shortest. Young becomes youngest. Green becomes greenest. If there are 3 or more syllables, we have things like the most beautiful, the most delicious, the most expensive, the most extraordinary, the most interesting, the most intelligent, the most trustworthy, the most believable, or the most exciting. In French, no matter how many syllables a word has, the superlative rule is always the same.
just put le plus in front of the adjective. Le plus means the most. Le plus grand. Le plus grand means the biggest, or literally the most big. Le plus beau. Le plus beau means the most beautiful. Le plus délicieux. Le plus délicieux means the most delicious. Le plus extraordinaire. Le plus extraordinaire, the most extraordinary. Le plus intelligent. Le plus intelligent means the most intelligent. Le plus petit. Le plus petit means the smallest. Le plus jeune. Le plus jeune means the youngest. And le plus cher. Le plus cher means the most expensive. One thing to note is that le plus becomes la plus if you're talking about a feminine noun, and the adjective itself has to become feminine. For example, la plus petite means the smallest in the feminine. So the superlative phrase le plus means the most in French. How would you say in French, Pierre is the biggest, or literally Pierre is the most big? Pierre est le plus grand. Pierre est le plus grand. Marie is the biggest. Marie est la plus grande. Marie est la plus grande. Pierre is the smallest. Pierre est le plus petit. Pierre est le plus petit. So in this lesson we've had plus que, which means more than. Moins que means less than. Meilleur means better. Pire means worse. And le plus means the most. How would you say in French, Marie is the smallest? Marie est la plus petite. Marie est la plus petite. This is the most delicious pizza. Ceci est la pizza la plus délicieuse. Ceci est la pizza la plus délicieuse. This is the smallest car. Ceci est la voiture la plus petite. Ceci est la voiture la plus petite. L'antonyme de le plus est le moins. The opposite of le plus is le moins, which means the least. Le moins. So how would you say in French, Pierre is the least big? Pierre est le moins grand. Pierre est le moins grand. Marie is the least big. Marie est la moins grande. Marie est la moins grande. So just like le plus becomes la plus when it's describing a feminine noun, le moins becomes la moins. And the adjective has to become feminine too. So that's why we say la moins grande. How would you say in French, this car is the least expensive?
Cette voiture est la moins chère. Cette voiture est la moins chère. Comparatives and superlatives. So we've seen the comparatives and we've seen the superlatives now. Let's have a quick recap before we add a little bit more information. I'm going to give you an adjective in its normal form. Then we'll have a look at how we form it in the comparative, and then we'll look at the superlative. So our first example adjective is grand. Grand, which means big. Grand. In the comparative, we say plus grand. Plus grand means bigger, or literally more big. Plus grand. And then the superlative is le plus grand. Le plus grand, which means the biggest, or literally the most big. Petit. Petit means small. In the comparative, we have plus petit. Plus petit, which means smaller, or literally more small. Plus petit. And then the superlative is le plus petit. Le plus petit, which means the smallest, or literally the most small. Le plus petit. And then cher. Cher means expensive. In the comparative, we have plus cher. Plus cher, which means more expensive. Plus cher. And then the superlative is le plus cher. Le plus cher, which means the most expensive. And then we have two irregular adjectives. We have bon, which means good, bon. In the comparative, bon becomes meilleur, meilleur, which is better. So it's irregular in French and English. Bon, meilleur, good, better. And then the superlative is le meilleur, which means the best. And then the opposite of bon is mauvais, mauvais, which means bad, mauvais. In the comparative, it's completely irregular again. We have pire, pire, which means worse. So again, it's an irregular adjective in English and French. Mauvais, bad, pire, worse, and then le pire in the superlative means the worst. Le pire. So bon, meilleur, le meilleur, mauvais, pire, and le pire are the two irregular adjectives that we've seen in this lesson. Voilà, un mot qui va parfaitement avec le superlatif. Here is a word that goes perfectly with the superlative. Le plus grand du monde. Le plus grand du monde. It means the biggest in the world. Le plus grand du monde. So how would you say in French, it's the biggest in the world? C'est le plus grand du monde. C'est le plus grand du monde. I gave you the whole phrase le plus grand du monde, really just for the end bit, du monde. You can replace the le plus grand with any superlative and say things like le plus petit du monde. Le plus petit du monde means the smallest in the world. Le plus délicieux du monde. Le plus délicieux du monde. The most delicious in the world. Le meilleur restaurant du monde. Le meilleur restaurant du monde. The best restaurant in the world. So how would you say in French, this is the best restaurant in the world? Ceci est le meilleur restaurant du monde. Ceci est le meilleur restaurant du monde. So in this lesson so far we've had plus que, meaning more than, moins que, which means less than, meilleur means better, pire means worse, le plus means the most, le moins
means the least, and le plus grand du monde means the biggest in the world. How would you say in French, she is the tallest girl in the world? Elle est la plus grande fille du monde. Elle est la plus grande fille du monde. So you might have noticed that du monde doesn't literally mean in the world, rather it means of the world. Du monde. So how would you say in French, the most expensive car in the world? La voiture la plus chère du monde. La voiture la plus chère du monde. Au lieu de dire le plus grand du monde, vous pouvez changer le du monde et dire de tout. Instead of saying the biggest in the world, you can change the in the world part and say de tout, which means of all. De tout. So how would you say in French, she is the biggest of all? Elle est la plus grande de tout. Elle est la plus grande de tout. So we say la plus grande with the feminine form of grand because we're talking about elle or she. So elle est la plus grande de tout. How would you say this is the most delicious of all? Ceci est le plus délicieux de tout. Ceci est le plus délicieux de tout. How would you say in French, the most expensive car of all? La voiture la plus chère de tout. La voiture la plus chère de tout. This one is the biggest of all. Ceci est le plus grand de tout. Ceci est le plus grand de tout. I found this film the most interesting of all. J'ai trouvé ce film le plus intéressant de tout. J'ai trouvé ce film le plus intéressant de tout. The most important of all. Le plus important de tout. Le plus important de tout. So we've had plus que, which means more than, moins que, meaning less than, meilleur, which means better, pire means worse, le plus means the most, le moins means the least, le plus grand du monde means the biggest in the world, and de tout means of all. You can change the tout in de tout to Paris, and you get de Paris. De Paris, when it's used in a comparative sense, means in Paris, or literally of Paris. So how would you say, this is the best restaurant in Paris?
Ceci est le meilleur restaurant de Paris. Ceci est le meilleur restaurant de Paris. I think this is the most delicious food in Paris. Je pense que ceci est la nourriture la plus délicieuse de Paris. Je pense que ceci est la nourriture la plus délicieuse de Paris. This is the worst restaurant in Paris. Ceci est le pire restaurant de Paris. Ceci est le pire restaurant de Paris. So when you're saying something is the biggest or the smallest or the best or the worst or any superlative, you have to say the biggest of Paris, de Paris, or the smallest of Paris. You can change Paris to any place, even any room. For example, de cette salle. De cette salle means in this room or in the room. So how would you say in French, Marie is the tallest in the room? Marie est la plus grande de cette salle. Marie est la plus grande de cette salle. So in English we say the tallest in the room, but in French you say the tallest in this room. La plus grande de cette salle. How would you say in French, Pierre is the best in the room? Pierre est le meilleur de cette salle. Pierre est le meilleur de cette salle. You are the loudest in the room. Tu es le plus bruyant de cette salle. Or, vous êtes le plus bruyant de cette salle. So you've probably worked out by now that you can say the biggest or the smallest or the most delicious of something in somewhere by using the word de in French. In English, we say in sometimes and of at other times, but in French you always say de. For example, in English we can say the biggest of all or the biggest in Paris. But in French we'd say things like le plus grand de Birmingham. Le plus grand de Birmingham, the biggest in Birmingham. Or la plus chère de toutes les voitures. La plus chère de toutes les voitures, the most expensive of all the cars. La plus belle femme de l'univers. La plus belle femme de l'univers, the most beautiful woman in the universe. So how would you say in French, this car is the least expensive of the two? Cette voiture est la moins chère des deux. Cette voiture est la moins chère des deux. I think that one is the loudest of the three cars. Je pense que cela est la plus bruyante des trois voitures. Je pense que cela est la plus bruyante des trois voitures. Michelle is the tallest of my three children. Michel est le plus grand de mes trois enfants. Michel est le plus grand de mes trois enfants. This car is the least noisy that we tried.
Cette voiture est la moins bruyante que nous avons essayé. Cette voiture est la moins bruyante que nous avons essayé. So, when you say in English, the noisiest that we tried, or the least noisy that we tried, you say que in French for that. And if you're referring to a feminine object in the first half of the sentence, you have to make the past participle in the second half of the sentence agree. And so that's why we say essayer with an extra e on the end, because we're talking about la voiture, or cette voiture. Cette voiture est la moins bruyante que nous avons essayé. How would you say in French, it's the biggest house that I saw? C'est la plus grande maison que j'ai vue. C'est la plus grande maison que j'ai vue. So again, because we're saying the biggest house that I saw, and we're referring to a feminine noun in the first half of the sentence, we have to make the past participle vu agree, and so we add an extra e on the end. So that's why we say c'est la plus grande maison que j'ai vue, with an e on the end of vu. How would you say in French, I'm not the smartest in the class? And literally, for smartest, you would say the most intelligent. Je ne suis pas le plus intelligent de la classe. Je ne suis pas le plus intelligent de la classe. How would you say, today is the best day of the year? Aujourd'hui, c'est le meilleur jour de l'année. Aujourd'hui, c'est le meilleur jour de l'année. And so just like when we said, today is my birthday, we said, aujourd'hui, c'est mon anniversaire, which meant literally, today, it is my birthday. Whenever you start a sentence with today is in English, you should say aujourd'hui, c'est, which means today, it is. Aujourd'hui, c'est le meilleur jour de l'année. Today, it is the best day of the year. So in this lesson, we've had plus que, which means more than. Moins que means less than. Meilleur means better. Pire means worse. Le plus means the most. Le moins means the least. Le plus grand du monde means the biggest in the world. Le plus grand de tout, the biggest of all. Le plus grand de Paris, the biggest in Paris, or literally the biggest of Paris. Le plus grand de cette salle, the biggest in the room, or literally the biggest of this room. It's time now to practice what we've been learning in this lesson. How would you say in French, this car is more expensive than that car? Cette voiture-ci est plus chère que cette voiture-là. Cette voiture-ci est plus chère que cette voiture-là. It's the most delicious cake I've tried today. C'est le gâteau le plus délicieux que j'ai essayé aujourd'hui. C'est le gâteau le plus délicieux que j'ai essayé aujourd'hui. Pierre is the nicest of all. Pierre est le plus sympa de tout. Pierre est le plus sympa de tout. This is the smallest car in the world.
Ceci est la voiture la plus petite du monde. Ceci est la voiture la plus petite du monde. She is the tallest woman in the room. Elle est la femme la plus grande de cette salle. Elle est la femme la plus grande de cette salle. I think this is the best restaurant in Paris. Je pense que ceci est le meilleur restaurant de Paris. Je pense que ceci est le meilleur restaurant de Paris. Pierre is loud, but Marie is the loudest. Pierre est bruyant, mais Marie est la plus bruyante. Pierre est bruyant, mais Marie est la plus bruyante. This is the least terrible, but I don't like it. Ceci est le moins terrible, mais je ne l'aime pas. Ceci est le moins terrible, mais je ne l'aime pas. I live in the smallest house in the town. J'habite dans la maison la plus petite de la ville. J'habite dans la maison la plus petite de la ville. The biggest town in France. La plus grande ville de la France. La plus grande ville de la France. Now let's do some reverse translations. What do these French sentences mean in English? Mon petit déjeuner aujourd'hui est meilleur que mon petit déjeuner hier. Mon petit déjeuner aujourd'hui est meilleur que mon petit déjeuner hier. My breakfast today is better than my breakfast yesterday. La personne la moins intéressante ici est Jeanne. La personne la moins intéressante ici est Jeanne. The least interesting person here is Jeanne. Je ne suis pas la personne la plus intelligente de cette salle, mais je ne suis pas stupide. Je ne suis pas la personne la plus intéressante de cette salle, mais je ne suis pas stupide. I'm not the most intelligent person in the room, but I'm not stupid. Tu as acheté la voiture la plus chère du monde. Tu as acheté la voiture la plus chère du monde. You bought the most expensive car in the world. Cela est la voiture la plus bruyante des deux. Cela est la voiture la plus bruyante des deux. That is the loudest car of the two. L'enfant le plus rapide de la classe est Pierre.
L'enfant le plus rapide de la classe est Pierre. The fastest child in the class is Pierre. Qui est l'homme le plus grand du monde? Qui est l'homme le plus grand du monde? Who is the tallest man in the world? Ce gâteau n'est pas délicieux, mais il est le plus cher de tout. Ce gâteau n'est pas délicieux, mais il est le plus cher de tout. This cake isn't delicious, but it's the most expensive of all. J'ai visité la plus grande maison de la France. J'ai visité la plus grande maison de la France. I visited the biggest house in France. Je pense que ceci est le film le plus ennuyeux que j'ai vu. Je pense que ceci est le film le plus ennuyeux que j'ai vu. I think this is the most boring film that I've seen. What we'll do now are some recap translations to incorporate words and phrases that we learned in previous lessons. How do you say in French, does anybody know what Pierre is doing? Quelqu'un sait-il ce que Pierre fait? Quelqu'un sait-il ce que Pierre fait? Do you want to try the food here? Veux-tu essayer la nourriture ici? Voulez-vous essayer la nourriture ici? I would like to make a reservation for 3 people, please. Je voudrais faire une réservation pour 3 personnes, s'il vous plaît. Je voudrais faire une réservation pour 3 personnes, s'il vous plaît. We fell asleep quite early because we were very tired. Nous nous sommes endormis assez tôt parce que nous étions très fatigués. Nous nous sommes endormis assez tôt parce que nous étions très fatigués. I was wrong. Pierre wasn't there. J'avais tort. Pierre n'était pas là. J'avais tort. Pierre n'était pas là. How long did they work here for? Pour combien de temps ont-ils travaillé ici? Pour combien de temps ont-ils travaillé ici? I'm arriving at 3 p.m. J'arrive à 15 heures. J'arrive à 15 heures. I come from the middle of England.
Je viens du centre de l'Angleterre. Je viens du centre de l'Angleterre. I must not drink too much wine. I drank a bottle of white wine yesterday. Je ne dois pas boire trop de vin. J'ai bu une bouteille de vin blanc hier. Je ne dois pas boire trop de vin. J'ai bu une bouteille de vin blanc hier. Are you buying something for Pierre? Achètes-tu quelque chose pour Pierre? Achetez-vous quelque chose pour Pierre? Now let's do some French to English recap translations. What do these French sentences mean in English? A-t-elle bu mon café? A-t-elle bu mon café? Has she drunk my coffee? Ont-ils entendu ce que nous avons dit hier? Ont-ils entendu ce que nous avons dit hier? Did they hear what we said yesterday? Il n'est pas ici. Il est là. Il n'est pas ici. Il est là. He isn't here. He's there. Tout est bien cuit. Tout est bien cuit. Everything is well cooked. Nous voulions aller à la Tour Eiffel, mais nous n'avions pas beaucoup de temps. Nous voulions aller à la Tour Eiffel, mais nous n'avions pas beaucoup de temps. We wanted to go to the Eiffel Tower, but we didn't have a lot of time. Jules m'a apporté de la soupe parce que je ne me sens pas très bien. Jules m'a apporté de la soupe parce que je ne me sens pas très bien. Jules has bought me some soup because I don't feel very well. J'aime aller en vacances à l'étranger. J'aime aller en vacances à l'étranger. I like going on holiday abroad. Qui a posté ceci? Qui a posté ceci? Who posted this? Il voulait aller à l'étranger avec nous, mais ce n'était pas possible. Il voulait aller à l'étranger avec nous, mais ce n'était pas possible. They wanted to go abroad with us, but it wasn't possible. La nourriture n'est pas mauvaise. La nourriture n'est pas mauvaise. The food isn't bad.
Let's start this lesson with a quick recap of the words and phrases that we learnt in the last lesson. How do you say in French, more than? Plus que. Less than. Moins que. Better. Meilleur. Worse. Pire. The most. Le plus. The least. Le moins. The biggest in the world. Le plus grand du monde. The biggest of all. Le plus grand de tout. The biggest in Paris. Le plus grand de Paris. The biggest in the room. Le plus grand de cette salle. On a déjà appris le mot parce que, mais voilà un petit synonyme pour varier votre langue. We have already learnt the word parce que, meaning because, but here is a little synonym to vary your language. Car. Car. It means as or because. Car. Car can be used in the same way as parce que. The only slight two differences are, number one, car is a bit more formal, and number two, car can't be used at the start of a sentence, but parce que can. So how would you say in French, I must leave as I have a reservation soon? Je dois partir, car j'ai une réservation bientôt. Je dois partir, car j'ai une réservation bientôt. I'm going to find Pierre, as I have something for him. Je vais trouver Pierre, car j'ai quelque chose pour lui. Je vais trouver Pierre, car j'ai quelque chose pour lui. Marie is here because she wants to see Pierre. Marie est ici car elle veut voir Pierre. Marie est ici car elle veut voir Pierre. How would you say in French, we're spending the holidays in Paris because we want to visit the Eiffel Tower? Nous passons les vacances à Paris car nous voulons visiter la Tour Eiffel. Or you can say on and say on passe les vacances à Paris car on veut visiter la Tour Eiffel. I didn't do it because I was tired. Je ne l'ai pas fait car j'étais fatigué. Je ne l'ai pas fait car j'étais fatigué. They didn't go to the beach because it was too cold out. Ils ne sont pas allés à la plage car il faisait trop froid. Ils ne sont pas allés à la plage car il faisait trop froid. Voilà une conjonction que vous pouvez utiliser pour relier vos phrases. Here is a conjunction that you can use to connect your sentences. Donc. Donc. It means so or therefore. Donc. So how would you say in French, I've eaten everything, so I'm leaving now?
J'ai tout mangé, donc je pars maintenant. J'ai tout mangé, donc je pars maintenant. How would you say, I don't have time now, so I'm going to call later? Je n'ai pas le temps maintenant, donc je vais appeler plus tard. Je n'ai pas le temps maintenant, donc je vais appeler plus tard. Pierre has eaten too much, so he isn't hungry now. Pierre a trop mangé, donc il n'a pas faim maintenant. Pierre a trop mangé, donc il n'a pas faim maintenant. How would you say in French, it's cold, so we're not going out today? Il fait froid, donc nous ne sortons pas aujourd'hui. Il fait froid, donc nous ne sortons pas aujourd'hui. He forgot to take any money, so he hasn't eaten today. Il a oublié de prendre de l'argent, donc il n'a pas mangé aujourd'hui. Il a oublié de prendre de l'argent, donc il n'a pas mangé aujourd'hui. I was hungry, so I ate too much bread and now I feel ill. J'avais faim, donc j'ai mangé trop de pain, et maintenant je me sens malade. J'avais faim, donc j'ai mangé trop de pain, et maintenant je me sens malade. Let's see if you can translate this famous phrase back into its original language. I think, therefore I am. Je pense, donc je suis. Je pense, donc je suis. And that was a statement made by the French philosopher René Descartes. How would you say in French, it was cold out, so I took my coat with me? Il faisait froid, donc j'ai pris mon manteau avec moi. Il faisait froid, donc j'ai pris mon manteau avec moi. This next phrase is a useful phrase in French. Au lieu de. Au lieu de. It means instead of. Au lieu de. It literally means in place of, because the word lieu means place. And in English, when you use the phrase instead of, you can either put a noun after it, or you can put a verb after it in the form that ends in an ing. For example, instead of eating here, I want to eat there. Instead of going home. Instead of staying here. However, in French, when you use the phrase au lieu de, you can still follow it with a noun. For example, je veux du chocolat au lieu du fromage. Je veux du chocolat au lieu du fromage. I want some chocolate instead of the cheese. Or you can put a verb on the end, but you have to place it in its infinitive form. For example, je veux manger là au lieu de manger ici. Je veux manger là au lieu de manger ici. I want to eat there instead of eating here. Au lieu d'aller chez moi,
Au lieu d'aller chez moi, instead of going to my house. Au lieu de rester ici, au lieu de rester ici, instead of staying here. Also, if you do use a noun on the end, you must include the word for the in front of the noun if you're talking about the noun in general. For example, au lieu de la dinde, au lieu de la dinde, instead of turkey. Au lieu des carottes, au lieu des carottes, instead of carrots. Au lieu du fromage, au lieu du fromage, instead of cheese. How would you say in French, I like tea instead of coffee? J'aime le thé au lieu du café. J'aime le thé au lieu du café. I would like a tea instead of a coffee. Je voudrais un thé au lieu d'un café. Je voudrais un thé au lieu d'un café. Can I order 2 glasses of red wine and 1 glass of white wine instead of 3 glasses of red? Puis-je commander 2 verres de vin rouge et 1 verre de vin blanc au lieu de 3 verres de rouge? Puis-je commander 2 verres de vin rouge et 1 verre de vin blanc au lieu de 3 verres de rouge? I've called Marie instead of calling Pierre. J'ai appelé Marie au lieu d'appeler Pierre. J'ai appelé Marie au lieu d'appeler Pierre. I wanted the chicken instead of a pizza. Je voulais le poulet au lieu d'une pizza. Je voulais le poulet au lieu d'une pizza. We're going to the beach instead of going to the restaurant. Nous allons à la plage au lieu d'aller au restaurant. Nous allons à la plage au lieu d'aller au restaurant. They watched the TV instead of working. Ils ont regardé la télévision au lieu de travailler. Ils ont regardé la télévision au lieu de travailler. Let's tell Marie instead of calling Sophie. Disons à Marie au lieu d'appeler Sophie. Disons à Marie au lieu d'appeler Sophie. How would you say in French, instead of going out, do you want to stay at home? Au lieu de sortir, veux-tu rester chez nous? Au lieu de sortir, voulez-vous rester chez nous? So we've had in this lesson car, which means as or because, donc, meaning so or therefore, and au lieu de, which means instead of. Here's a useful verb, choisir, or choisir de. Choisir de means to choose
to. Choisir de. And you only need to use the word de if you're going to put a verb on the end of choisir to say what it is you're going to choose to do. Any verb that comes after choisir de has to be in its infinitive form. So choisir de is actually another infinitive carrier too. For example, j'ai choisi d'aller en France. J'ai choisi d'aller en France. I chose to go to France. Let's have a look at the conjugation of choisir in the present tense and the past tense. So choisir means to choose, and in the present tense we have je choisis, which means I choose. Tu choisis means you choose. Il choisit means he chooses. Elle choisit, she chooses. On choisit, one chooses. Nous choisissons, we choose. Vous choisissez, you choose. Ils choisissent, they choose. And elles choisissent means they choose in the feminine. In the past tense, we have j'ai choisi. J'ai choisi means I chose, so choisi is the past participle. Tu as choisi, you chose. Il a choisi, he chose. Elle a choisi, she chose. On a choisi, one chose. Nous avons choisi, we chose. Vous avez choisi, you chose. Ils ont choisi, they chose. And elles ont choisi means they chose in the feminine. How would you say in French, what did you choose? Qu'as-tu choisi? Qu'avez-vous choisi? What did you choose to do? Qu'as-tu choisi de faire? Qu'avez-vous choisi de faire? Which one did they choose to buy? Quels ont-ils choisi d'acheter? Quels ont-ils choisi d'acheter? I chose to eat now as I was very hungry. J'ai choisi de manger maintenant, car j'avais très faim. J'ai choisi de manger maintenant, car j'avais très faim. Marie chose to go alone to Paris. Marie a choisi d'aller seule à Paris. Marie a choisi d'aller seule à Paris. We are choosing to stay here tonight. Nous choisissons de rester ici ce soir. Nous choisissons de rester ici ce soir. Pierre chose to eat at the hotel, but we want to go out to a restaurant. Pierre a choisi de manger à l'hôtel, mais nous voulons sortir à un restaurant. Pierre a choisi de manger à l'hôtel,
mais nous voulons sortir à un restaurant. Why did you choose to do that? Pourquoi as-tu choisi de faire ça? Pourquoi avez-vous choisi de faire ça? So in this lesson we've had car, meaning as or because, donc, which means so or therefore, au lieu de, meaning instead of, and choisir de, which means to choose to. How would you say in French, I wonder where they chose to go? Je me demande où ils ont choisi d'aller. Je me demande où ils ont choisi d'aller. Voici un bon mot pour quand vous arrivez à un hôtel. Here is a good word for when you get to a hotel. Disponible. Disponible. It means available or free. Disponible. So how would you say in French, do you have a room available? As-tu une chambre disponible? Avez-vous une chambre disponible? I'm free tomorrow afternoon. Je suis disponible demain après-midi. Je suis disponible demain après-midi. Are you free next week? Es-tu disponible la semaine prochaine? Êtes-vous disponible la semaine prochaine? It will be available tomorrow. Ce sera disponible demain. Ce sera disponible demain. I wonder who is available. Je me demande qui est disponible. Je me demande qui est disponible. Do you think they have a room available? Penses-tu qu'ils ont une chambre disponible? Pensez-vous qu'ils ont une chambre disponible? He told me that there are lots of rooms available. Il m'a dit qu'il y a beaucoup de chambres disponibles. Il m'a dit qu'il y a beaucoup de chambres disponibles. So when you have a plural noun that it's describing, disponible gets an S on the end to make it plural too. So in this lesson we've had car, which means as or because. Donc means so or therefore. Au lieu de means instead of. Choisir de means to choose to. And disponible means available or free. Now it's time to practice what we've been learning in this lesson. How would you say in French, I'm leaving now as my train arrives soon?
Je pars maintenant, car mon train arrive bientôt. Je pars maintenant, car mon train arrive bientôt. This room is terrible, so we're changing hotels. Cette chambre est terrible, donc nous changeons d'hôtel. Cette chambre est terrible, donc nous changeons d'hôtel. I would like to go to the beach instead of the theme park. Je voudrais aller à la plage au lieu du parc d'attractions. Je voudrais aller à la plage au lieu du parc d'attractions. Where are you choosing to spend the holidays this year? Où choisis-tu de passer les vacances cette année? Où choisissez-vous de passer les vacances cette année? I'm going to call the restaurant because Pierre said they don't have any tables available. Je vais appeler le restaurant, car Pierre a dit qu'ils n'ont pas de table disponible. Je vais appeler le restaurant, car Pierre a dit qu'ils n'ont pas de table disponible. What do they want to do instead of going to the cinema? Que veulent-ils faire au lieu d'aller au cinéma? Que veulent-ils faire au lieu d'aller au cinéma? They chose to eat at the hotel without us. Ils ont choisi de manger à l'hôtel sans nous. Ils ont choisi de manger à l'hôtel sans nous. Can you tell me if you have any rooms available, please? Pouvez-vous me dire si vous avez des chambres disponibles, s'il vous plaît? Pouvez-vous me dire si vous avez des chambres disponibles, s'il vous plaît? It's cold out, so we're going to stay at home today. Il fait froid, donc nous allons rester chez nous aujourd'hui. Il fait froid, donc nous allons rester chez nous aujourd'hui. I'm going there by train because it's quicker than going by car. Je vais là en train, car c'est plus rapide qu'aller en voiture. Je vais là en train, car c'est plus rapide qu'aller en voiture. Now let's do some reverse translations. What do these French sentences mean in English? Es-tu disponible demain? Es-tu disponible demain? Are you available tomorrow? Au lieu du gâteau, je vais prendre du fromage. Au lieu du gâteau, je vais prendre du fromage. Instead of the cake, I'm going to have some cheese. Y a-t-il du vin disponible? Y a-t-il du vin disponible?
Is there any wine available? Pourquoi as-tu choisi de dire à Sophie? Pourquoi as-tu choisi de dire à Sophie? Why did you choose to tell Sophie? Nous devons aller maintenant, car le film commence à 19 heures. Nous devons aller maintenant, car le film commence à 19 heures. We have to go now, as the film starts at 7 p.m. Qui a choisi d'apporter cette nourriture? Qui a choisi d'apporter cette nourriture? Who chose to bring this food? Je commande une bouteille de vin blanc au lieu de vin rouge. Je commande une bouteille de vin blanc au lieu de vin rouge. I'm ordering a bottle of white wine instead of the red wine. Avez-vous une table disponible pour cette personne? Avez-vous une table disponible pour cette personne? Do you have a table available for 7 people? Je vais passer les vacances ici en Angleterre au lieu d'aller à l'étranger. Je vais passer les vacances ici en Angleterre au lieu d'aller à l'étranger. I'm going to spend the holidays here in England instead of going abroad. Ce restaurant est fermé, donc nous devons trouver un autre. Ce restaurant est fermé, donc nous devons trouver un autre. This restaurant is closed, so we have to find another. Now let's do some recap translations to incorporate words and phrases that we learnt in previous lessons. How do you say in French, everything is going very badly? Tout va très mal. Tout va très mal. I don't know what he has bought. Je ne sais pas ce qu'il a acheté. Je ne sais pas ce qu'il a acheté. I understand her very well. Je la comprends très bien. Je la comprends très bien. Sophie was born here. Sophie est née ici. Sophie est née ici. Yes, I would like 2 bags, please. Oui, je voudrais 2 sacs, s'il vous plaît. Oui, je voudrais 2 sacs, s'il vous plaît. I can order a pizza if you're hungry. Je peux commander une pizza si tu as faim. Je peux commander une pizza si vous avez faim. The boiler doesn't work. La chaudière ne marche pas. La chaudière ne marche pas.
Take the exit towards Aix-en-Provence and then go straight on. Prenez la sortie vers Aix-en-Provence et puis allez tout droit. Prenez la sortie vers Aix-en-Provence et puis allez tout droit. It's 30 euros. C'est 30 euros. C'est 30 euros. I believe Marie is coming with us tomorrow. Je crois que Marie vient avec nous demain. Je crois que Marie vient avec nous demain. Now let's do some French to English recap translations. What do these French sentences mean in English? Je commence la semaine prochaine. Je commence la semaine prochaine. I start next week. Je voudrais rester ici, mais seulement si ce n'est pas très cher. Je voudrais rester ici, mais seulement si ce n'est pas très cher. I would like to stay here, but only if it isn't very expensive. Préfères-tu le nord ou le sud? Préfères-tu le nord ou le sud? Do you prefer the north or the south? Excusez-moi, c'est combien mon addition? Excusez-moi, c'est combien mon addition? Excuse me, how much is my bill? Elle sait comment le faire, mais elle ne voulait pas le faire. Elle sait comment le faire, mais elle ne voulait pas le faire. She knew how to do it, but she didn't want to do it. C'est-il ce que nous faisons? C'est-il ce que nous faisons? Does he know what we're doing? Ils finissent à 20 heures. Ils finissent à 20 heures. They finish at 8 o'clock. Ça, c'est une très petite table. Ça, c'est une très petite table. That's a very small table. Combien d'argent as-tu dépensé au supermarché? Combien d'argent as-tu dépensé au supermarché? How much money did you spend at the supermarket? Nous allons parler beaucoup de français en France. Nous allons parler beaucoup de français en France. We're going to speak lots of French in France.
Let's start this lesson with a quick recap of the words and phrases that we learnt in the last lesson. How do you say in French as or because? Car, so or therefore. Donc, instead of. Au lieu de, to choose to. Choisir de, available or free. Disponible. Here's your first phrase for this lesson. Ça veut dire. Ça veut dire. It means. It means. Ça veut dire. The phrase ça veut dire literally translates as it wants to say. Ça veut, it wants. Dire, to say. Ça veut dire. But you can use it to say it means in French. For example, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? This means, what does it mean? Or literally, what does it want to say? Qu'est-ce que ça veut dire? How would you say in French, what does it mean? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? I don't know what it means. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Do you understand what it means? Comprends-tu ce que ça veut dire? Or, comprenez-vous ce que ça veut dire? So, ça veut dire means it means. And the combination of want and say in French is the equivalent to the English verb to mean. If you want to say, what do you mean, for example, you have to say, what do you want to say? So you can change the verb to want to any person or any tense to change the tense of the verb to mean. Je ne veux pas dire cela. Je ne veux pas dire cela. I don't mean that. Literally, it means I don't want to say that. Que voulez-vous dire? Que voulez-vous dire? What do you mean? Or literally, what do you want to say? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? Or literally, what does it want to say? Ce n'est pas ce qu'elle veut dire. Ce n'est pas ce qu'elle veut dire. It isn't what she means. Or literally, it isn't what she wants to say. So how would you say in French, what does she mean? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Or, que veut-elle dire? Que veut-elle dire? So you can either invert the verb, as in the second example, que veut-elle dire? Or you can use est-ce que. Qu'est-ce qu'elle veut dire? How would you say in French, I don't know what you mean? Je ne sais pas ce que tu veux dire. Or, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Do you understand what I mean? Comprends-tu ce que je veux dire? Or, comprenez-vous ce que je veux dire? So, ça veut dire means it means, and vouloir dire means to mean. How would you say, he knows what I mean?
Il sait ce que je veux dire. Il sait ce que je veux dire. How would you say, the word bon means good in English? Le mot bon veut dire good en anglais. Le mot bon veut dire good en anglais. When she says no, she means no. Quand elle dit non, elle veut dire non. Quand elle dit non, elle veut dire non. We always say exactly what we mean. Nous disons toujours exactement ce que nous voulons dire. Nous disons toujours exactement ce que nous voulons dire. Voilà un verbe pronominal qui est très utile. Here is a reflexive verb which is very useful. S'écrire. S'écrire. It means to spell. S'écrire. The verb s'écrire doesn't literally mean to spell. You can see that it has the verb écrire in it, which means to write. And when you add the little se in front of it, it literally means to write itself. S'écrire. But you can translate it into English as to be spelled. The most common way of asking how something is spelled in French is comment ça s'écrit? Comment ça s'écrit? Which means how is it spelled? Or literally, how does it write itself? Comment ça s'écrit? Grammatically speaking, in English it's a very strange question, but that's exactly what you say in French. Comment ça s'écrit? How is it spelled? More colloquially, you will even hear people say, ça s'écrit comment? Ça s'écrit comment? Which means it's spelled how? Or literally, it writes itself how? Ça s'écrit comment? So you can either ask, comment ça s'écrit? Or ça s'écrit comment? To ask how something is spelled in French. How would you say in French, how is it spelled? Comment ça s'écrit? Comment ça s'écrit? So in this lesson so far we've had ça veut dire, which means it means. Vouloir dire means to mean, and you can conjugate the verb vouloir into different persons and different tenses. And then s'écrire means to spell. So how would you say in French, how is your name spelled? Comment s'écrit votre nom? Comment s'écrit votre nom? How do you spell your address? Comment s'écrit votre adresse? Comment s'écrit votre adresse? Do you know how it's spelled? Sais-tu comment ça s'écrit? Savez-vous comment ça s'écrit? I don't know how it's spelled. Je ne sais pas comment ça s'écrit. Je ne sais pas comment ça s'écrit. Can you tell me how it's spelled?
Peux-tu me dire comment ça s'écrit? Pouvez-vous me dire comment ça s'écrit? Bien sûr, si vous voulez répondre à cette question, vous avez besoin de l'alphabet. Of course, if you want to answer this question, you need the alphabet. L'alphabet means the alphabet in French. L'alphabet. So l'alphabet means the alphabet. And actually, there is another word that is related to this word, analphabet. Analphabet means illiterate. Literally, it means someone who doesn't know the alphabet. Analphabet. But l'alphabet means the alphabet. L'alphabet, the alphabet. Let's have a look at the French alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Let's have a look at it one more time. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. So a lot of the letters sound very similar to the English versions, but just listen to me say that again and again until you get them in your head. So how would you say in French? It's spelt P-A-R-I-S. Ça s'écrit P-A-R-I-S. Ça s'écrit P-A-R-I-S. How would you say, my name is spelt P-I-E-R-R-E? Mon nom s'écrit P-I-E-R-R-E. Mon nom s'écrit P-I-E-R-R-E. Marie is spelt M-A-R-I-E. Marie s'écrit M-A-R-I-E. Marie s'écrit M-A-R-I-E. So in this lesson, we've had ça veut dire, which means it means. Vouloir dire means to mean. S'écrire means to spell. L'alphabet means the alphabet, and then we learnt the alphabet in French. But here are a few extra things that you may need if you have to spell things in French. Firstly, we'll look at the different accents in French. So the first accent goes from the bottom to the top, and it's called an accent aigu. Accent aigu.
And we see it in words like délicieux on the first E. Accent aigu. Or if you say it fast, you pronounce the T. Accent aigu. The opposite is the accent grave. Accent grave. And that goes from top to bottom. And that's seen in the word très, which means very, on the letter E. Accent grave. The next accent is the accent that looks like a little hat, and it's called accent circonflexe. Accent circonflexe. Then you might see two little dots on top of some letters, and that's called tréma. Tréma. If you learn German, you'll know this as an umlaut. And then finally, there is the letter C with the squiggle underneath it, and that's called cédille. Cédille. So accent aigu, accent grave, accent circonflexe, tréma, and cédille. And then let's have a quick look at some punctuation points. So a hyphen in French is un trait d'union. Un trait d'union. So that's a hyphen. Un trait d'union. The word trait means line in French. So un trait d'union is a line that unites things. So it's a hyphen. Une apostrophe. Une apostrophe means an apostrophe. Une apostrophe. Une virgule. Une virgule means a comma. Une virgule. Une parenthèse. Une parenthèse means a bracket. Une parenthèse. It looks like the American word parenthesis. Un point virgule. Un point virgule means a semicolon. Un point virgule. Un point d'exclamation. Un point d'exclamation means an exclamation mark. Un point just means a full stop or a period. Un point. Une barre oblique. Une barre oblique means a forward slash. Une barre oblique. Une arrobase. Une arrobase means an at sign. Deux points. Deux points means a colon. Deux points. Un point d'interrogation. Un point d'interrogation means a question mark. Un guillemet. Un guillemet means a speech mark. Un guillemet. It's important for me to mention here that in French, speech marks look a little different to the speech marks we use in English. They actually look like two little arrows, like this. So they're guillemets in French. Then if you want to say double S in French, you just say deux S. So deux S literally means two S's. Similarly, double M, or any letter in fact doubled, would be deux M, or deux whatever letter. So deux M means double M. Un F majuscule. Un F majuscule means a capital F. So majuscule means capital, and it comes after the letter in French. Majuscule. And then if you want to say a lowercase f, you say un F minuscule. Un F minuscule. So minuscule means lowercase. So in this lesson we've had ça veut dire, which means it means. Vouloir dire, meaning to mean. S'écrire means to be spelt. We learnt l'alphabet, which means the alphabet. And the question comment ça s'écrit means how do you spell it? It's time now to practice what we've been learning in this lesson. How do you say in French, I'm sorry, but I don't understand what this means?
Je suis désolé, mais je ne comprends pas ce que ceci veut dire. Je suis désolé, mais je ne comprends pas ce que ceci veut dire. Can you tell me what everything means? Peux-tu me dire ce que tout veut dire? Pouvez-vous me dire ce que tout veut dire? I don't know what she means. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire. The word voiture means car in French. Le mot voiture veut dire car en français. Le mot voiture veut dire car en français. I don't know how it's spelt. Je ne sais pas comment ça s'écrit. Je ne sais pas comment ça s'écrit. Can you give me your name and tell me how it's spelt? Pouvez-vous me donner votre nom et me dire comment ça s'écrit? Pouvez-vous me dire votre nom et me dire comment ça s'écrit? How is the name of the restaurant spelt? Comment s'écrit le nom du restaurant? Comment s'écrit le nom du restaurant? Do they know how it's spelt? Savent-ils comment ça s'écrit? Savent-ils comment ça s'écrit? It's spelt R-O-C-H-E-L-L-E. Ça s'écrit R-O-C-H-E-L-L-E. Ça s'écrit R-O-C-H-E-L-L-E. My name is spelt K-I-E-R-A-N. Mon nom s'écrit K-I-E-R-A-N. Mon nom s'écrit K-I-E-R-A-N. Now let's do some reverse translations. What do these French sentences mean in English? Tu as oublié de mettre un point. Tu as oublié de mettre un point. You forgot to put a full stop. Vous avez besoin de mettre un trait d'union dans ce mot. Vous avez besoin de mettre un trait d'union dans ce mot. You need to put a hyphen in this word. Peux-tu me dire comment ça s'écrit? Parce que je ne sais pas. Peux-tu me dire comment ça s'écrit? Parce que je ne sais pas.
Can you tell me how it's spelt? Because I don't know. Le mot maison s'écrit M-A-I-S-O-N. Le mot maison s'écrit M-A-I-S-O-N. The word maison is spelt M-A-I-S-O-N. Je vais demander à Marie si elle sait comment ça s'écrit, parce que nous ne savons pas. Je vais demander à Marie si elle sait comment ça s'écrit, parce que nous ne savons pas. I'm going to ask Marie if she knows how it's spelt, because we don't know. Comment s'écrit l'adresse? Comment s'écrit l'adresse? How is the address spelt? Qu'est-ce que ceci veut dire? Qu'est-ce que ceci veut dire? What does this mean? Sais-tu ce que je veux dire? Sais-tu ce que je veux dire? Do you know what I mean? Ça, ce n'est pas ce que je veux dire. Ça, ce n'est pas ce que je veux dire. That isn't what I mean. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. I hope you understand what I mean. What we'll do now are some recap translations to incorporate words and phrases that we learnt in previous lessons. How would you say in French, do you have any beef? Avez-vous du bœuf? As-tu du bœuf? I don't want to go by boat as I get seasick. Je ne veux pas aller en bateau, car j'ai mal de mer. Je ne veux pas aller en bateau, car j'ai mal de mer. She didn't have a wash this morning. Elle ne s'est pas lavée ce matin. Elle ne s'est pas lavée ce matin. I'm in a hurry. Je suis pressé. Je suis pressé. I would like some sugar with my tea. Je voudrais du sucre avec mon thé. Je voudrais du sucre avec mon thé. Yes, he is over there. Oui, il est là-bas. Oui, il est là-bas. You bought the most expensive car in the world. Tu as acheté la voiture la plus chère du monde. Vous avez acheté la voiture la plus chère du monde. Is she getting into bed soon?
Se met-elle au lit bientôt? Se met-elle au lit bientôt? I hope Pierre buys something for me in Aix-en-Provence. J'espère que Pierre achète quelque chose pour moi à Aix-en-Provence. J'espère que Pierre achète quelque chose pour moi à Aix-en-Provence. For breakfast, I would like to try a croissant. Pour le petit déjeuner, je voudrais essayer un croissant. Pour le petit déjeuner, je voudrais essayer un croissant. Now what we'll do are some French to English recap translations. What do these French sentences mean in English? Qui as-tu appelé? Qui as-tu appelé? Whom did you call? Pierre est le plus sympa de tout. Pierre est le plus sympa de tout. Pierre is the nicest of all. Nous nous levons tôt parce que nous allons en vacances. Nous nous levons tôt parce que nous allons en vacances. We're getting up early because we're going on holiday. J'attends le bus depuis 1 heure. J'attends le bus depuis 1 heure. I've been waiting for the bus for an hour. La réservation est à 4 heures moins le quart. La réservation est à 4 heures moins le quart. The reservation is at 3:45. Je vais essayer le vin. Je vais essayer le vin. I'm going to try the wine. Je me suis couché. Je me suis couché. I had a lie down. Aimes-tu aller en vacances à l'étranger? Aimes-tu aller en vacances à l'étranger? Do you like going on holiday abroad? Pour combien de temps as-tu travaillé ici? Pour combien de temps as-tu travaillé ici? How long did you work here for? Puis-je payer mon addition? Puis-je payer mon addition? Can I pay my bill? Let's start this lesson with a quick recap of the words and phrases that we learnt in the last lesson. How do you say in French, it means? Ça veut dire. To mean. Vouloir dire. To spell. S'écrire. The alphabet. L'alphabet. How do you spell it? Comment ça s'écrit? Here's your first word for this lesson. Écrire.
écrire. It means to write. Écrire. So how would you say in French, can you write me a letter? Peux-tu m'écrire une lettre? Peux-tu m'écrire une lettre? Or pouvez-vous m'écrire une lettre? I'm going to write to Pierre in French. Je vais écrire à Pierre en français. Je vais écrire à Pierre en français. Pierre is going to write to Marie from England. Pierre va écrire à Marie d'Angleterre. Pierre va écrire à Marie d'Angleterre. I have to write to Michelle. Je dois écrire à Michel. Je dois écrire à Michel. Le verbe écrire est un peu irrégulier, donc je vais le conjuguer pour vous. The verb écrire is a little irregular, so I'm going to conjugate it for you. Here's the verb écrire in the present tense. So écrire means to write. J'écris. J'écris means I write. Tu écris. Tu écris means you write. Il écrit. Il écrit means he writes. Elle écrit. Elle écrit means she writes. On écrit. On écrit. One writes. Nous écrivons. Nous écrivons. We write. Vous écrivez. Vous écrivez. You write. Ils écrivent. Ils écrivent. They write. And elles écrivent. Elles écrivent. They write in the feminine. Let's have a look at the past tense conjugation of the verb écrire. So we have j'ai écrit, which means I wrote. Tu as écrit means you wrote. Il a écrit means he wrote. Elle a écrit, she wrote. On a écrit, one wrote. Nous avons écrit, we wrote. Vous avez écrit, you wrote. Ils ont écrit, they wrote. And elles ont écrit is they wrote in the feminine. And don't forget that in the past tense in English, there are always two different versions. So we could say I wrote, but we could also say I've written. So j'ai écrit can be I wrote or I've written. Similarly, you can have you wrote or you've written, he wrote or he's written, she wrote, she's written, one wrote, one's written, we wrote, we've written, you wrote, you've written, and they wrote and they've written. And again, elles ont écrit, they wrote or they've written. So how would you say in French, did you write to Marie? As-tu écrit à Marie? Or avez-vous écrit à Marie? How would you say, they're writing a letter? Ils écrivent une lettre. Ils écrivent une lettre.
I wrote you a letter in French. Je t'ai écrit une lettre en français. Je vous ai écrit une lettre en français. Who wrote this? Qui a écrit ceci? Qui a écrit ceci? Pierre has written a message there for you. Pierre a écrit un message là pour toi. Or, Pierre a écrit un message là pour vous. How would you say in French, what is she writing? Qu'écrit-elle? Qu'écrit-elle? Or if you use est-ce que, you would say, qu'est-ce qu'elle écrit? Qu'est-ce qu'elle écrit? I don't know what to write. Je ne sais pas quoi écrire. Je ne sais pas quoi écrire. They wrote something in German, and I don't understand it. Ils ont écrit quelque chose en allemand, et je ne le comprends pas. Ils ont écrit quelque chose en allemand, et je ne le comprends pas. Here's your next verb for this lesson. Lire. Lire. It means to read. Lire. So how would you say in French, can you read me a book in French? Peux-tu me lire un livre en français? Pouvez-vous me lire un livre en français? I'm going to read it in French. Je vais le lire en français. Je vais le lire en français. What do you want to read? Que veux-tu lire? Or que voulez-vous lire? Or if you use est-ce que instead of inversion, you would say qu'est-ce que tu veux lire? Or qu'est-ce que vous voulez lire? I would say that in more formal situations, you'll hear inversion used a lot more. But in less formal situations and in everyday language, you'll hear people use the est-ce que version of asking questions a lot more than the inversion. But they both are perfectly understandable and they're both acceptable. So, que veux-tu lire? Or que voulez-vous lire? Or qu'est-ce que tu veux lire? Qu'est-ce que vous voulez lire? So we've had écrire, which means to write, and lire, which means to read. Le verbe lire est un autre verbe irrégulier, donc je vais le conjuguer pour vous. The verb lire is another irregular verb, so I'm going to conjugate it for you. So lire means to read. In the present tense, it goes je lis, meaning I read. Tu lis, you read. Il lit, he reads. Elle
Elle lit. She reads. On lit. On lit. One reads. Nous lisons. Nous lisons. We read. Vous lisez. Vous lisez. You read. Ils lisent. Ils lisent means they read. And elles lisent. Elles lisent is they read in the feminine. Then in the past tense you have j'ai lu. J'ai lu, which means I read, or it could also mean I have read. Tu as lu. Tu as lu. You read. Il a lu. Il a lu. He read. Elle a lu. Elle a lu. She read. On a lu. On a lu. One read. Nous avons lu. Nous avons lu. We read. Vous avez lu. Vous avez lu. You read. Ils ont lu. Ils ont lu. They read. And elles ont lu. Elles ont lu means they read in the feminine. So how would you say in French, what did you read yesterday? Qu'as-tu lu hier? Or qu'avez-vous lu hier? Or if you use est-ce que, you can say qu'est-ce que tu as lu hier? Or qu'est-ce que vous avez lu hier? What are they reading? Que lisent-ils? Que lisent-ils? Or if you're using est-ce que, you can say qu'est-ce qu'ils lisent? Qu'est-ce qu'ils lisent? How would you say she's reading a book in French? Elle lit un livre en français. Elle lit un livre en français. How would you say in French, we're reading something very interesting? Nous lisons quelque chose de très intéressant. Nous lisons quelque chose de très intéressant. I like reading. J'aime lire. J'aime lire. I haven't read that book. Je n'ai pas lu ce livre. Je n'ai pas lu ce livre. Have you already read that? As-tu déjà lu ça? Avez-vous déjà lu ça? I haven't read it yet. Je ne l'ai pas encore lu. Je ne l'ai pas encore lu. They said they haven't read this. Ils ont dit qu'ils n'ont pas lu ceci. Ils ont dit qu'ils n'ont pas lu ceci. I think I've read that book already.
Je pense que j'ai déjà lu ce livre-là. Je pense que j'ai déjà lu ce livre-là. What have you read this year? Qu'as-tu lu cette année? Or qu'avez-vous lu cette année? Have you read the menu? As-tu lu le menu? Or avez-vous lu le menu? And when you're asking a question in French in your head, you should always try and do both versions. So have a go at doing it as an inversion first, and then using the word est-ce que. So in this example, I put the inversion. As-tu lu le menu? Or avez-vous lu le menu? But what would it be using est-ce que? Est-ce que tu as lu le menu? Or est-ce que vous avez lu le menu? So whenever you use est-ce que, all you have to do is put the inversion back to how it was before. So as-tu becomes tu as, and avez-vous becomes vous avez. Est-ce que tu as lu? Or est-ce que vous avez lu? Here's your next word for this lesson. Facile, or facile de. It means easy to. And so you can put any verb on the end as long as you use the word de after facile. So how would you say in French, it's easy to speak French? C'est facile de parler français. C'est facile de parler français. It's easy to speak Spanish, but it isn't easy to understand it. C'est facile de parler espagnol, mais ce n'est pas facile de le comprendre. C'est facile de parler espagnol, mais ce n'est pas facile de le comprendre. It isn't easy for me to understand French. Ce n'est pas facile pour moi de comprendre le français. Ce n'est pas facile pour moi de comprendre le français. Pierre finds it quite easy. Pierre le trouve assez facile. Pierre le trouve assez facile. I think it's quite easy. Je pense que c'est assez facile. Or, pour moi, c'est assez facile. Is it easy? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile? It wasn't easy. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Do you think it will be easy for us to finish? Penses-tu que ce sera facile pour nous de finir? Pensez-vous que ce sera facile pour nous de finir? So in this lesson, we've had écrire, which means to write, lire, which means to read, and facile, or facile de, which means easy to.
Here's the opposite to the word facile. Difficile, or difficile de, means difficult to. So how would you say in French, it isn't too difficult to speak German? Ce n'est pas trop difficile de parler allemand. Ce n'est pas trop difficile de parler allemand. It's difficult for me to understand French. C'est difficile pour moi de comprendre le français. C'est difficile pour moi de comprendre le français. Marie found it too difficult to make the cake. Marie l'a trouvé trop difficile de faire le gâteau. Marie l'a trouvé trop difficile de faire le gâteau. So we've had écrire, which means to write, lire, which means to read, facile de means easy to, and difficile de means difficult to. So how would you ask in French, is it difficult? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est difficile? I found it difficult to follow the film, but Sophie understood everything. J'ai trouvé difficile de suivre le film, mais Sophie a tout compris. J'ai trouvé difficile de suivre le film, mais Sophie a tout compris. So in this sentence, you might have noticed that I said j'ai trouvé difficile rather than je l'ai trouvé difficile. So in English we say I found it difficult. But in French, if you follow the phrase j'ai trouvé difficile de with a verb, you don't need to say the le for it. So in English we say I found it difficult to follow the film. But in French you just say I found difficult to follow the film. J'ai trouvé difficile de suivre le film. And this happens whenever you say I've found. So earlier on we had the sentence Marie found it too difficult to make the cake. Well, you could have said Marie a trouvé trop difficile de faire le gâteau. Marie a trouvé trop difficile de faire le gâteau. And you didn't need to say the le for it. So in English we tend to put the it in, but it's more of an English thing. And in French they tend not to bother. So if it's to find something difficult or to find something easy to do, you don't need to say I found it, you just say I found. How would you say in French, it was difficult to hear Pierre? C'était difficile d'entendre Pierre. C'était difficile d'entendre Pierre. Now, we've already had the word possible, which was possible, so you can probably guess what impossible means. It means impossible. Impossible. So how would you say in French, it's quite difficult, but it isn't impossible? C'est assez difficile, mais ce n'est pas impossible. C'est assez difficile, mais ce n'est pas impossible. I found it impossible. Je l'ai trouvé impossible. Je l'ai trouvé impossible. So here we do say je l'ai trouvé. I found it. Je l'ai trouvé impossible. I found it impossible. But if we were to follow impossible
With a verb, we'd need the word de, so de plus a verb, then we wouldn't need the le for it. So if you said, for example, I found it impossible to understand Pierre, you would say, j'ai trouvé impossible de comprendre Pierre. J'ai trouvé impossible de comprendre Pierre. So you don't need to say the it. You wouldn't say, je l'ai trouvé. If you did say it though, that's perfectly fine, but it's more common in French to miss it off. How would you say in French, it's impossible to understand Pierre? C'est impossible de comprendre Pierre. C'est impossible de comprendre Pierre. How would you say in French, they told me that it was impossible, but I did it? Ils m'ont dit que c'était impossible, mais je l'ai fait. Ils m'ont dit que c'était impossible, mais je l'ai fait. If you believe that something is impossible, it will be impossible. Si tu crois que quelque chose est impossible, ce sera impossible. Or, si vous croyez que quelque chose est impossible, ce sera impossible. Here's a useful adverb in French. Presque. Presque. It means nearly or almost. So how would you say in French, it's almost ready or it's nearly ready? C'est presque prêt. C'est presque prêt. I've almost finished. J'ai presque fini. J'ai presque fini. So in this lesson so far we've had écrire, which means to write. Lire means to read. Facile de means easy to. Difficile de means difficult to. Impossible means impossible. And presque means nearly or almost. So how would you say in French, we're nearly at the restaurant? Nous sommes presque au restaurant. Nous sommes presque au restaurant. Everything is nearly ready. Tout est presque prêt. Tout est presque prêt. It's almost impossible to understand Pierre. C'est presque impossible de comprendre Pierre. C'est presque impossible de comprendre Pierre. It's almost 5 o'clock. Il est presque 5 heures. Il est presque 5 heures. It's almost time for us to leave.
Il est presque temps pour nous de partir. Il est presque temps pour nous de partir. And so in this sentence we say il est rather than c'est, because when you're talking about the time, you say il est. So il est presque temps, it's almost time. How would you say in French, did you finish everything? Almost. As-tu tout fini? Presque. Avez-vous tout fini? Presque. And you might have noticed that I've used the French speech marks in the French answer and the English speech marks in the English one. So the French speech marks are almost like little arrows. How would you say in French, they almost always come with us on holiday, but this year I want to go without them? Ils viennent presque toujours en vacances avec nous, mais cette année, je veux aller sans eux. Ils viennent presque toujours en vacances avec nous, mais cette année, je veux aller sans eux. It's almost impossible. C'est presque impossible. C'est presque impossible. You've eaten almost everything. Tu as mangé presque tout. Vous avez mangé presque tout. I've been waiting for almost an hour. J'attends depuis presque une heure. J'attends depuis presque une heure. So don't forget, literally in French, you have to say, I wait since almost an hour. J'attends depuis presque une heure. How would you say in French, she worked here almost 6 months? Elle a travaillé ici presque 6 mois. Elle a travaillé ici presque 6 mois. Here's your final word for this lesson, and it's another adverb. Extrêmement. Extrêmement. It means extremely. Extrêmement. So how would you say in French, it's extremely cold? Il fait extrêmement froid. Il fait extrêmement froid. This is extremely delicious. Ceci est extrêmement délicieux. Ceci est extrêmement délicieux. I'm extremely hungry. J'ai extrêmement faim. J'ai extrêmement faim. It's extremely late.
Il est extrêmement tard. Il est extrêmement tard. It's extremely difficult to understand Pierre. C'est extrêmement difficile de comprendre Pierre. C'est extrêmement difficile de comprendre Pierre. This car is beautiful, but it's extremely expensive. Cette voiture est belle, mais elle est extrêmement chère. Cette voiture est belle, mais elle est extrêmement chère. We ate here yesterday. The food was delicious, but everything was extremely expensive. Nous avons mangé ici hier. La nourriture était délicieuse, mais tout était extrêmement cher. Nous avons mangé ici hier. La nourriture était délicieuse, mais tout était extrêmement cher. How would you say in French, it's extremely noisy here? C'est extrêmement bruyant ici. C'est extrêmement bruyant ici. It was extremely noisy in front of our room. C'était extrêmement bruyant devant notre chambre. C'était extrêmement bruyant devant notre chambre. This is extremely difficult. It's almost impossible, but I think we can do it. Ceci est extrêmement difficile. C'est presque impossible. Mais je pense que nous pouvons le faire. Ceci est extrêmement difficile. C'est presque impossible. Mais je pense que nous pouvons le faire. Or, instead of nous, don't forget you can use on as a way of saying we. So you could say, mais je pense qu'on peut le faire. Je pense qu'on peut le faire. So in this lesson, we've had the verb écrire, which means to write. We've had lire, meaning to read. Facile de means easy to. Difficile de means difficult to. Impossible means impossible. Presque means nearly or almost. And extrêmement means extremely. It's time now to practice what we've been learning in this lesson. How do you say in French, what are you reading today? Que lis-tu aujourd'hui? Or que lisez-vous aujourd'hui? I find it very difficult to read when everybody is here. Je trouve très difficile de lire quand tout le monde est ici. Je trouve très difficile de lire quand tout le monde est ici. It can be difficult to understand French.
Ça peut être difficile de comprendre le français. Ça peut être difficile de comprendre le français. It's extremely easy, but I found it interesting. C'est extrêmement facile, mais je l'ai trouvé intéressant. C'est extrêmement facile, mais je l'ai trouvé intéressant. Pierre said it's impossible, but I think it's just extremely difficult. Pierre a dit que c'est impossible, mais je pense que c'est juste extrêmement difficile. Pierre a dit que c'est impossible, mais je pense que c'est juste extrêmement difficile. The car is extremely loud. La voiture est extrêmement bruyante. La voiture est extrêmement bruyante. I've bought almost everything for Pierre's birthday. J'ai acheté presque tout pour l'anniversaire de Pierre. J'ai acheté presque tout pour l'anniversaire de Pierre. We're almost there. Nous sommes presque là. Nous sommes presque là. Marie called me and she said she is almost here. Marie m'a appelé et elle a dit qu'elle est presque ici. Marie m'a appelé et elle a dit qu'elle est presque ici. What did you write? Qu'est-ce que tu as écrit? Qu'est-ce que vous avez écrit? Now let's do some reverse translations. What do these French sentences mean in English? Ce n'est pas facile de comprendre le français, mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas facile de comprendre le français, mais ce n'est pas impossible. It's not easy to understand French, but it's not impossible. J'ai trouvé le film extrêmement ennuyeux. J'ai trouvé le film extrêmement ennuyeux. I found the film extremely boring. J'écris une lettre à mon oncle qui habite à Paris. J'écris une lettre à mon oncle qui habite à Paris.
I'm writing a letter to my uncle who lives in Paris. Nous avons presque fini le dîner, donc tout le monde peut aller à la table. Nous avons presque fini le dîner, donc tout le monde peut aller à la table. We've almost finished the dinner, so everybody can go to the table. Nous écrivons un livre. Nous écrivons un livre. We're writing a book. C'est difficile de lire ce que tu as créé. C'est difficile de lire ce que tu as créé. It's difficult to read what you write. Je trouve facile de faire des gâteaux. Je trouve facile de faire des gâteaux. I find it easy to make cakes. Avez-vous lu le menu? Avez-vous lu le menu? Have you read the menu? Ce sera difficile, mais je pense que tu peux le faire. Ce sera difficile, mais je pense que tu peux le faire. It will be difficult, but I think you can do it. Il fait extrêmement chaud aujourd'hui. Il fait extrêmement chaud aujourd'hui. It's extremely warm today. What we'll do now are some recap translations to incorporate words and phrases that we learnt in previous lessons. How do you say in French, do you know what colour Pierre's car is? Sais-tu de quelle couleur est la voiture de Pierre? Savez-vous de quelle couleur est la voiture de Pierre? Take the first road on the right and then the second road on the left. Prenez la première rue à droite et puis la deuxième rue à gauche. Prenez la première rue à droite et puis la deuxième rue à gauche. Try and be here at 4 p.m. Essaye d'être ici à 16 heures. Essayez d'être ici à 16 heures. We had to try and find something for Pierre. Nous devions essayer de trouver quelque chose pour Pierre. Nous devions essayer de trouver quelque chose pour Pierre. I think the north is better than the south.
Je pense que le nord est meilleur que le sud. Je pense que le nord est meilleur que le sud. I would like a dress. Je voudrais une robe. Je voudrais une robe. I would like 2 tickets, please. Je voudrais 2 billets, s'il vous plaît. Je voudrais 2 billets, s'il vous plaît. You have time to go to the supermarket if you leave now. Tu as temps d'aller au supermarché si tu pars maintenant. Vous avez temps d'aller au supermarché si vous partez maintenant. I'm here until July and then I go to London. Je suis ici jusqu'en juillet. Et puis, je vais à Londres. Je suis ici jusqu'en juillet. Et puis, je vais à Londres. The shop was open, but there wasn't any milk. Le magasin était ouvert, mais il n'y avait pas de lait. Le magasin était ouvert, mais il n'y avait pas de lait. Now let's do some French to English recap translations. What do these French sentences mean in English? Est-ce que c'est possible pour moi d'essayer le vin? Est-ce que c'est possible pour moi d'essayer le vin? Is it possible for me to try the wine? C'est combien pour un jour? C'est combien pour un jour? How much is it for one day? C'est absolument délicieux. C'est absolument délicieux. It's absolutely delicious. Je ne l'ai pas encore fait. Je ne l'ai pas encore fait. I haven't done it yet. Où est la clé pour ma chambre? Où est la clé pour ma chambre? Where is the key for my room? C'est trop grand. C'est trop grand. It's too big. Ma voiture est terrible. Ma voiture est terrible. My car is terrible. À quelle heure sortent-ils demain? À quelle heure sortent-ils demain? What time are they going out tomorrow? Bonjour, je m'appelle Tom et je viens de Londres en Angleterre. Bonjour, je m'appelle Tom et je viens de Londres en Angleterre. Hello, my name is Tom and I come from London in England. Pierre a-t-il vendu la maison? Pierre a-t-il vendu la maison?
Has Pierre sold the house? Let's start this lesson with a quick recap of the words and phrases that we learned in the last lesson. How do you say in French to write? Écrire. To read. Lire. Easy to. Facile de. Difficult to. Difficile de. Impossible. Impossible. Nearly or almost. Presque. Extremely. Extrêmement. Here's your first word for this lesson. Rapide. Rapide. It means fast or quick. Rapide. So how would you say in French, the trains in France are very fast? Les trains en France sont très rapides. Les trains en France sont très rapides. The train is quicker than the car. Le train est plus rapide que la voiture. Le train est plus rapide que la voiture. This is too fast for me. Ceci est trop rapide pour moi. Ceci est trop rapide pour moi. Your car is much faster than my car. Ta voiture est beaucoup plus rapide que ma voiture. Or, votre voiture est beaucoup plus rapide que ma voiture. The faster car is too expensive for me. La voiture plus rapide est trop chère pour moi. La voiture plus rapide est trop chère pour moi. Pierre plays very well because he's very fast. Pierre joue très bien parce qu'il est très rapide. Pierre joue très bien parce qu'il est très rapide. This next word is the opposite of rapide. Lent. Lent. It means slow. Lent. So how would you say in French, the trains in England are very slow? Les trains en Angleterre sont très lents. Les trains en Angleterre sont très lents. The car is slower than the train. La voiture est plus lente que le train. La voiture est plus lente que le train. So the adjective lent in the feminine gets an extra E, and then you pronounce it lent. How would you say, this is too slow for me? Ceci est trop lent pour moi. Ceci est trop lent pour moi.
This is a slow film and I'm finding it a bit boring. Ceci est un film lent et je le trouve un peu ennuyeux. Ceci est un film lent et je le trouve un peu ennuyeux. I don't play very well because usually I'm too slow. Je ne joue pas très bien parce que d'habitude, je suis trop lent. Je ne joue pas très bien parce que d'habitude, je suis trop lent. It's a slow day today. C'est un jour lent aujourd'hui. C'est un jour lent aujourd'hui. So the word for a day in French is un jour. But don't forget, we also have the word une journée. Une journée. So we could say, c'est une journée lente aujourd'hui. So it's a feminine noun, meaning we have to say lente rather than long. So either you can say, c'est un jour lent aujourd'hui, or c'est une journée lente aujourd'hui. And the difference between un jour and une journée is un jour is the usual word for a day, but if you want to emphasize how long the day is or how important the day is, then you use une journée. Une journée really means the whole day. It's where we get the word journey from. In the olden days, a journey was a trip that would take the whole day. Une journée. So, un jour lent means a slow day. Une journée lente means a very long, slow day. How would you say in French, that car was too slow for me? Cette voiture-là était trop lente pour moi. Cette voiture-là était trop lente pour moi. I don't want to go with Pierre, he's too slow. Je ne veux pas aller avec Pierre. Il est trop lent. Je ne veux pas aller avec Pierre. Il est trop lent. Adjectives and adverbs. The two words we've learnt so far in this lesson, rapide and lent, are both adjectives because they describe a noun. In English, you can make these adjectives into adverbs quite easily. Then you have words that can describe a verb. All you have to do in English is take the adjective and put the letters ly on the end of it. Let's have a look at some adjectives becoming adverbs in English. Quick becomes quickly. Slow becomes slowly. Open becomes openly. Extreme becomes extremely. Interesting becomes interestingly. Possible becomes possibly. Unbelievable becomes unbelievably. Intense becomes intensely. Sure becomes surely. Fortunate becomes fortunately. Unfortunate becomes unfortunately. And lucky becomes luckily. So all we have to do is put the letters ly on the end. Sometimes we do a little extra step, for example with possible and unbelievable. We remove the e first, and with lucky we change the y on the end to an I before adding ly. But you can see that to turn an adjective into an adverb in English, we add the letters ly to the end of the adjective. In French, it's just as simple as in English, except you add the letters ment, pronounced ment, to the end of the adjective instead.
There's just one other thing to remember before you add the ment to the end. You have to make the adjective feminine first. As we've seen, some adjectives don't have a separate feminine form. Adjectives such as terrible, meaning terrible, or rapide, meaning fast, don't have a separate feminine form. However, with most adjectives, all you have to do is add an e to the end to make it feminine. Usually the adjectives that don't have a separate feminine form are adjectives that already have an e on the end. So let's have a look at how we turn some adjectives into adverbs in French. Rapide, rapide means quick. Rapidement, rapidement means quickly. Lent, lent means slow, so this is the masculine form. We have to make it feminine first by adding an e, and then we add ment, and we get lentement, lentement, which means slowly. Ouvert, ouvert means open, so again we add an e first to make it feminine, and then we add the adverb ending ment, and we get ouvertement, ouvertement, which means openly. Extrême, extrême means extreme, and extrêmement, extrêmement means extremely. So we already learnt the adverb extrêmement a few lessons ago, and this shows that we can work backwards and go from an adverb back to an adjective just by taking the ment on the end. So if you have an adverb and you want to work out how to turn it into an adjective, just remove the ment. So we learnt extrêmement was extremely, where we can take off the ment and we get extrême, which means extreme, and we have a new adjective. The adjective possible, possible, means possible. We can turn that into an adverb, possiblement, possiblement, which means possibly. Incroyable, incroyable means incredible. So incredibly is incroyablement, incroyablement. Intense, intense means intense. This one is a little bit different. The e on the end of intense gets an accent before we add the ment, and it becomes intensément, intensément, which means intensely. Sûr, sûr means sure, so we make this feminine by adding an e to the end, and we get sûrement, sûrement, which means surely. Heureux, heureux means happy. When an adjective ends in an x, don't forget to make it feminine. We change the x to an se. And so heureux becomes heureuse in the feminine, and then we add ment, and we get heureusement, heureusement, which means happily. Malheureux, malheureux means unhappy, and the adverb is malheureusement, malheureusement, which means unhappily, or in fact, malheureusement has a second meaning. It can also mean unfortunately. So malheureusement can mean unhappily or unfortunately. And so that's how you turn an adjective into an adverb in French. You make the adjective feminine, for example, lent becomes lente, and then you add ment to the end, lentement, slowly. How would you say in French, he did it very quickly? Il l'a fait très rapidement. Il l'a fait très rapidement. We're driving too slowly. Nous conduisons trop lentement. Nous conduisons trop lentement. She spoke very openly with me.
Elle a parlé très ouvertement avec moi. Elle a parlé très ouvertement avec moi. So I'm going to give you an adjective, and I want you to turn it into an adverb. The adjective rapide means quick. So how would you say quickly in French? Rapidement. Rapidement. The adjective lent means slow. So how would you say slowly? Lentement. Lentement. The adjective ouvert means open. So how would you say in French openly? Ouvertement. Ouvertement. Extrême means extreme. So how would you say extremely? Extrêmement. Extrêmement. Possible means possible in French. So how would you say possibly? Possiblement. Possiblement. Incroyable means incredible. So how would you say incredibly in French? Incroyablement. Incroyablement. Sûr means sure. So how would you say surely? Sûrement. Sûrement. Heureux means happy. So how would you say happily in French? Heureusement. Heureusement. The adjective parfait in French means perfect. So how would you say perfectly? Parfaitement. Parfaitement. So we make it feminine by adding an E to the end first, and then we make it into an adverb by adding ment. Parfaitement. The adjective spécial. Spécial means special. So how would you say in French specially? Spécialement. Spécialement. And the adjective total means total. So how would you say totally? Totalement. Totalement. Now, we're going to look at a list of common adverbs that you can use in French. I'll give you the adjective or the adjectif first, and then the adverb after, or the adverb. So, rapide. Rapide means quick. Rapidement. Rapidement means quickly. Lent. Lent means slow. Lentement. Lentement means slowly. Ouvert. Ouvert means open. Ouvertement. Ouvertement means openly. Extrême. Extrême means extreme. Extrêmement. Extrêmement means extremely. Incroyable. Incroyable means incredible or unbelievable. Incroyablement. Incroyablement means incredibly or unbelievably. Intense. Intense means intense. Intensément. Intensément means intensely. Sûr. Sûr means sure.
Sûrement, sûrement means surely. Heureux, heureux means happy or fortunate. Heureusement, heureusement means happily or fortunately. Malheureux, malheureux means unfortunate, or it can also mean unhappy. Malheureusement, malheureusement means unfortunately. Franc, franc means franc, and to make franc feminine, we have to add a H and an E to the end, so it becomes franche, and then we can add the ment, and we get franchement, franchement, which means frankly, franchement. Let's have a look at some more common adverbs that you can use in French. The adjective haut, haut means high. Hautement, hautement means highly. Parfait, parfait means perfect. Parfaitement, parfaitement means perfectly. Particulier, particulier means particular, and to make this adjective feminine, we add an E to the end, but we also add an accent to the E just in front of the R, so it becomes particulière, and then we add ment, and we get particulièrement, particulièrement, which means particularly. Spécial, spécial means special. Spécialement, spécialement means specially, or it can also mean especially. And then total, total means total, and totalement, totalement means totally. Certain, certain means certain, and certainement, certainement means certainly. Absolu, absolu means absolute, and the adverb absolument, absolument means absolutely. Complet, complet means complete, and the adverb is complètement, complètement, which means completely. And then finally, probable, probable means probable. Probablement, probablement means probably. So how would you say in French, I am totally lost? Je suis totalement perdu. Je suis totalement perdu. This is especially for you. Ceci est spécialement pour toi. Ceci est spécialement pour vous. I like French food, particularly the cheese. J'aime la nourriture française, particulièrement le fromage. J'aime la nourriture française, particulièrement le fromage. He feels perfectly well. Ils se sentent parfaitement bien. Ils se sentent parfaitement bien. How would you say in French, frankly, I don't like French wine? Franchement, je n'aime pas le vin français. Franchement, je n'aime pas le vin français. Unfortunately, we can't come tomorrow.
Malheureusement, nous ne pouvons pas venir demain. Malheureusement, nous ne pouvons pas venir demain. The adverb heureusement means happily, but it can also mean fortunately, just like malheureusement can mean unhappily or unfortunately. So how would you say in French, fortunately, we are almost there? Heureusement, nous sommes presque là. Heureusement, nous sommes presque là. He likes to drive very quickly, but I prefer driving slowly. Il aime conduire très rapidement, mais je préfère conduire lentement. Il aime conduire très rapidement, mais je préfère conduire lentement. Unfortunately, I cannot go with you tomorrow, as I am very busy. Malheureusement, je ne peux pas aller avec toi demain, car je suis très occupé. Malheureusement, je ne peux pas aller avec vous demain, car je suis très occupé. I like wine, but I particularly like white wine. J'aime le vin, mais j'aime le vin blanc particulièrement. J'aime le vin, mais j'aime le vin blanc particulièrement. So in French, you would say instead, I like wine, but I like white wine particularly. So you would put the adverb at the end. How would you say in French, I bought this especially for Marie's birthday? J'ai acheté ceci spécialement pour l'anniversaire de Marie. J'ai acheté ceci spécialement pour l'anniversaire de Marie. So to make an adjective into an adverb in French, all you have to do is make the adjective feminine and then add the letters M-E-N-T or ment to the end. So whenever you see M-E-N-T, it's the equivalent to the English L-Y. So ment means lit. So we've learnt rapidement, meaning quickly, lentement, meaning slowly, ouvertement, openly, extrêmement, extremely, incroyablement, incredibly, sûrement, surely, heureusement, happily or fortunately, malheureusement, unfortunately, franchement, frankly, hautement, highly, parfaitement, perfectly, particulièrement, particularly, spécialement, specially, totalement, totally, certainement, certainly, absolument, absolutely, complètement, completely, and probablement, probably. It's time now to practice what we've been learning in this lesson. How do you say in French, we need to leave quickly? Nous avons besoin de partir rapidement. Nous avons besoin de partir rapidement.
Go slowly, because there are lots of cars. Allez lentement, parce qu'il y a beaucoup de voitures. Va lentement, parce qu'il y a beaucoup de voitures. Frankly, I think this is terrible. Franchement, je pense que ceci est terrible. Franchement, je pense que ceci est terrible. It's important to speak openly and frankly. C'est important de parler ouvertement et franchement. C'est important de parler ouvertement et franchement. I think they're probably lost. Je pense qu'ils sont probablement perdus. Je pense qu'ils sont probablement perdus. I feel perfectly fine today. Je me sens parfaitement bien aujourd'hui. Je me sens parfaitement bien aujourd'hui. Unfortunately, I haven't finished yet. Malheureusement, je n'ai pas encore fini. Malheureusement, je n'ai pas encore fini. It's cold out, but fortunately we can stay here today. Il fait froid, mais heureusement, nous pouvons rester ici aujourd'hui. Il fait froid, mais heureusement, nous pouvons rester ici aujourd'hui. I've lost the bottle of wine I bought specially for your birthday. J'ai perdu la bouteille de vin que j'ai achetée spécialement pour votre anniversaire. J'ai perdu la bouteille de vin que j'ai achetée spécialement pour votre anniversaire. This car is incredibly loud. Cette voiture est incroyablement bruyante. Cette voiture est incroyablement bruyante. What we'll do now are some reverse translations. What do these French sentences mean in English? Es-tu complètement sûr? Es-tu complètement sûr? Are you completely sure? Sûrement pas. Sûrement pas. Surely not. Sûrement, il comprend ce que je veux dire. Sûrement, il comprend ce que je veux dire. He surely understands what I mean. Probablement, ils ont oublié de l'apporter avec eux. Probablement, ils ont oublié de l'apporter avec eux. They probably forgot to bring it with them.
Je suis absolument certain. Je suis absolument certain. I'm absolutely certain. Je voudrais parler ouvertement avec vous, mais j'ai peur. Je voudrais parler ouvertement avec vous, mais j'ai peur. I would like to speak openly with you, but I'm scared. Franchement, je pense que c'est presque impossible. Franchement, je pense que c'est presque impossible. Frankly, I think it's almost impossible. Heureusement, tout le monde a déjà mangé. Heureusement, tout le monde a déjà mangé. Fortunately, everybody has already eaten. Malheureusement, le restaurant n'a pas de table disponible. Malheureusement, le restaurant n'a pas de table disponible. Unfortunately, the restaurant doesn't have any tables available. Nous avons besoin de conduire rapidement, parce que le train part bientôt. Nous avons besoin de conduire rapidement, parce que le train part bientôt. We need to drive quickly, because the train leaves soon. Now let's do some recap translations to incorporate words and phrases that we learned in previous lessons. How do you say in French, "Can I pay the bill later?" Puis-je payer l'addition plus tard? Puis-je payer l'addition plus tard? I like the red coat, but I prefer it in yellow. J'aime le manteau rouge, mais je le préfère en jaune. J'aime le manteau rouge, mais je le préfère en jaune. I'm spending 2 weeks in Spain next year. Je passe 2 semaines en Espagne l'année prochaine. Je passe 2 semaines en Espagne l'année prochaine. Have you made dinner for us? As-tu fait le dîner pour nous? Avez-vous fait le dîner pour nous? I wanted to go to the supermarket, but I couldn't find it. Je voulais aller au supermarché, mais je ne pouvais pas le trouver. Je voulais aller au supermarché, mais je ne pouvais pas le trouver. I didn't try it. Je ne l'ai pas essayé. Je ne l'ai pas essayé. Marie was just here 5 minutes ago.
Marie était juste ici il y a 5 minutes. Marie était juste ici il y a 5 minutes. Sophie called me and she said that Pierre left 2 hours ago. Sophie m'a appelé et elle a dit que Pierre est parti il y a 2 heures. Sophie m'a appelé et elle a dit que Pierre est parti il y a 2 heures. We have to leave now because the supermarket will be closed soon. Nous devons partir maintenant, parce que le supermarché sera fermé bientôt. Nous devons partir maintenant, parce que le supermarché sera fermé bientôt. They're calling me now. Il m'appelle maintenant. Il m'appelle maintenant. What we'll do now are some French to English recap translations. What do these French sentences mean in English? Je ne trouve pas la boîte aux lettres. Je ne trouve pas la boîte aux lettres. I can't find the postbox. Pour combien de temps a-t-elle resté à l'hôtel? Pour combien de temps a-t-elle resté à l'hôtel? How long did she stay at the hotel for? Que puis-je prendre avec moi à la plage? Que puis-je prendre avec moi à la plage? What can I take with me to the beach? As-tu essayé le fromage? As-tu essayé le fromage? Did you try the cheese? Nous allons au cinéma ce soir, et puis nous mangeons au restaurant à côté de l'hôtel. Nous allons au cinéma ce soir, et puis nous mangeons au restaurant à côté de l'hôtel. We're going to the cinema tonight, and then we're eating at the restaurant next to the hotel. Ce gâteau est délicieux, mais il n'est pas bon pour moi. Ce gâteau est délicieux, mais il n'est pas bon pour moi. This cake is delicious, but it isn't good for me. Nous voudrions essayer ces chaussures, s'il vous plaît. Nous voudrions essayer ces chaussures, s'il vous plaît. We would like to try these shoes, please. La réservation est sous le nom de Smith. La réservation est sous le nom de Smith.
The reservation is in the name of Smith. Ils partent bientôt, car le train pour Nice part à 15 heures. Ils partent bientôt, car le train pour Nice part à 15 heures. They're leaving soon as the train for Nice leaves at 3 o'clock. Je vends ma voiture. Veux-tu l'acheter? Je vends ma voiture. Veux-tu l'acheter? I'm selling my car. Do you want to buy it?